May San Francisco ki pura-pura. Sema main gai wase yani.
Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wasea yani. Taka kombani marama ni taro na vivanga ngai ma USB. Bonge tine lilu ni busa meratango makina marama kena ngoni. Enda dua tani ni sarabi na timni biti. Erau sesanga ni sembai tekirawa na ngonongo na Prime Minister Vagadhengu vorenge mbani marama ke na Commissioner Vagadhengu itu bawawani tambadada na ubisa sitiwe ni ngili o na buku ni pembeta ke raumbeta ke tikokina rawanduri rurua na matabile wa ni lolongo romani sulia na nonroi bugandina bwana marama ni lewa seini pomau na Super Magistrate Court Evandina taka na matabila wai kombani marama ni asyanga ni bagaroti city beningilio metaro bana bivanga ngai kambiuta ngana bivanga ngai na kena kila kasa mitagiti ko na kena vanga tagiti ko baka taon donu na ilavo mai na university ni deba ya tukuna kina matabila wai bani marama ni asyanga ni mbaurongoda na bivanga ngai ongo ni beruto mai USP era samai ndobata na tini na iliuliu ni abusa ena sana ko teilebu merana marua na non rambula na marama ke na ngone lewa na non rave korokoro ngoe oka kina na korogo nambulini o manu nda kuibuna ngele kuro sawa kasa nambarua mata dau na lolo na loto na ikawanga na ingani ke ibuni mono sambule ira na ililu ni abusa na buke ni komisina ni tambadada no bisa sake ore kavi liutaka na non ramaro i katango maki na marama ke na ngone ni marora na ndo bubale ni tango maka na ndo bubale ni sabina ka ngana ndo bubale sananga bina ka ndo totoka ananga bina ka ndo matangali ananga bina ka ndo busa ananga bina ka ndo boba koro sananga ndo na vitsi binaka kenda na kito le sanga na matelu be bina ka na vitsi kera sanga na lilu ne busa me bina ka ndo busa kalyanga tuko na ndo bubale ana sinino bakandwa Kongo baru nak balik, mula dah buka lantai sana buka lantai kuna, ni kuat menjalu minaka. Oke mundu nak korek tin, mundu sabu kaya taka, mundu sai sewu. Ada kena metamu ni kuat, mundu sana miala taka ciko. Nalam mundu waman koro baturanga, ni na marro ino nando bubale, na rokobi ino nando marama, na rokobi ino lubenda. Au bibia pambote ni kuat, kesa raya sana basika endo na vitu. Ni marro ino nando banua. Marasi na mutali soso. Nyamboi chiko na wewe ni na mabulwa. Baretaka na ministeri marama ngone ke nambula raramba ko Linda Tambuya na wili ni beba kurumbuita ke ni kisi ni non rabolo lo matagiti na marama ke na ngone ka ya duti na non bonua kasangan rebi mesa mundu ke na tobolo lo birongo. Da kilati ko na non bonua viti e ono sanga bulu kavana pasende na marama ersatava tiko na vala bakukoa. Violence against women, 64% of women. Ia ver na ngoni. Walu sanga bulu katol na pasende. Sa tiko sartik ngai zaki. Va mai na lima na ngoni. Ke orreda tiko lima na ngoni endambe tiko ya samus endambe tiko rtongito tiko. E va verto na lima na ngoni ya esa satava tiko na vala kukoa. Viva rataki. Na fika ngo se sanga tu ni visa na vida na yambaki. Ondondo mo unduri mo tukuna ni na matini tu esa sanga ni maroreti na non rambula na marama kena ngone. We are failing in our duty as a government to look after our women and children. Na dava na visa we sanga ndrevi. Sama iwa siati ko valela na durang deputy commissioner ia the double lemon da visa utanga ni sembaram tanga ni tegawu ni sa visa utaki prevention to end it before it starts na rebu ni bala koko era ni ra na bakilati ko na marama na ngone lewa na ngone ana loma ni non rambula to doko ka sona ngone lora ni ra ni ndeo mai na ndua na tamata ki na ndua tali na bakandindi ko ngo e mai rete ko na
na kena ituksarida kena matinifika vera na ngone era kuduvi ser tole mer kuduvi or na ngone leo er sambukete teenage pregnancy katalaki na nonra moku na ngone toksar chukidaki yano kora moku merge report taki sambi youtube na tambana nyobisa toksarida ki artona tolu saranga na kaya ya de governa ngone physical abuse nonra moku na ngone teenage pregnancy nonra bukete na ngone lewa wata kena ko katalo ko madala tatu na keni katolu na vika de governa ngone ngona nonra kuduvi mai vera na vivararata kitiko ko kavarita kitiko turanga deputy commissioner vitu sanga vulu kavana pasende 74% are family members tiko nga na lomani vale na bonuar ndo don mer marorikina klango embulai ken sarti ko lewu na itu Kongo na nonga sengita wodikina vitu sanga vulu kavana pasende lebu vera na ngone rambula tiko na non dave tauni tiko na non rabu vale ia era sandingi takanga merakua ni lesu tale kivale bala tenir na sutaba tiko mai vale sono itobu esanga ni ndundunu ngor na beka tuko na minister ni marama ngone ke na mbula raramba ko linda tambuya na vuko ni tugu era to usaba ko sukumu na rawa tuko na ko tambuya ni bunga vera na ngone ngo era sabaka sewa ni tu na wainganga karangan reba mera lomani karadingo milis tale kivale kuria ni alorai ni sasanga sarati nga ni rangara bobo binaka na tumbu na non reitavi na bunga na tugu baka sukumu ni rawa samoti ko na tambana ni sarabonua na non ela ko mena rawata 3.2 na milioni na dola na muoni ambaki ngo baritaka na tutu ngo na buni lewani tourism Fiji ko Brent Hill anandua na mbose kadhivi bagati ko na mbange ni labo marro na non dabonua tuko na ko Hill ni ndinanga ni tumbuti ko na isauni mbula ia esanga ni balenga na non toso tiko mai na non dabonua na sarabonua ka barita kyongo ni diusanga bulu na pasende na wili atauri rawa Arto bareta katalenga na tourism Fiji na mbalabu ni non ratiko na sarabonua na non dabonua erauta ni tini na singa na kena mbalabu sanga ni namaki ka veitarai lebu na non ro mai veitala notu na presidenti mai merke ko Joe Biden ke na prime minister ni nonda umatanitu ko city ni rambuka ba bina kataka ko presidenti Biden na nona sulia tu korumbuka na nona mbula member activity kabaki na kena vanga ngado taki na vewekani neviti ke merke en kabambimbi taki en kena buno taki na mbole ela ko durumati na nonda Pasifika kabaki na bura raramba rawaba matata karuru na liu ni mbimbi ni ndola bini bibusaki kena vitokoni ni be matanitu baga bimbi na kena wali na veka bimbi mebaka na vesa unin raki tatangomaki ke na baga torda taki ni mbula belabu na wasi na Pasifika aro saben din tine liu rua merau na taka bata ke na be liu talesu na mbosongo merani bawa bina taki na veto koni ka toko na mbula sautu bata ke na kendra maliwa na be matanitu mai banga gado taki tale na be kani ni matanitu merke ke na Pasifika kabaga kina na taka bata na be liu ni matanitu ke na kena rawati na be matakabu marro na koto na university ni devoni Pasifika na nona tutu and world university rankings ni tiko na malio ni ndono undolu kandua kina ndono undolu ronan rau and world university rankings ko USP bonu ni buli torda kendundua etiko na Pasifika katoka tikibera Australia ke New Zealand and katolu ni ngonongo tiko na nonda bonua na nonda burubura rosanga bulu na undolu na korni buli ni buli tordake mebakai tiko na report in International Handbook of Universities and tuku Kongo tiko vinagatu na nonda tutu ni USP and nonda burubura mai ndondo lingani ko na minister ni veka na nonda bonua pio tiko ndondua na kena tawodi na civic center na suba na kumuni labo
na kumuni labungo engarabiti kona nonda viti kana bangole nei labungo kine songo ni sotia lubai sulu na kena tokari na popi e varita kana nonda at nonda toko na serokova na solimbula era vadora nonda ngasi era lewena na mati walu ni nonda bonua ena ngauna ni matai kene karua ni walu levu ena nona bosa tikura minister ena kena tabudi na kumuni labungo etukuna ni ongo endo na daga kana ngandrebi baga levu kina na nonda vito koni na leoni bonua enda ungarabi na kumuni labo vakaungo en ve yambaki tukuna na buni bola ni songo ni sotia lubai sulu ko aisia mulia ni sanga ni lava kendo ni labu kebaka ko via dau kina songo ngo enda upagabuna na yalo marau na timini biti ena vengo na keve enda ulandiki na kirara esanga ni wale ningito ia na nonra tale indian dundua na ndongito esa vagabuna na nonra tale itaka na ndovito koni na timini biti e vagambauta na timini biti kei na kena ndoni bibaga tabulidi ni na tui ni ndongito lo ya bitu ko waisale serebi ni rato usana baga tokai ena ndona ya ena rugby world cup ngo enda ukauta mai na ndongito na nonda vanua endua na idhengu bo na ngitongo na rakabi ia esa reda ko serebi ni ndua na vesau esa tigo ena timiongo e bana numale so serebi na veka enda utuku na tiko na ndoni bibaga tabulidi liu ni timini viti ko Brad Johnston ena ngono ya kasa tegebu me laureitiko ena timiongo aro na sota tiko na timini Fiji Water Flying Fijians ke na timini Georgia ni bo e tini kalima na miniti me vana kaloko ena mataka ni singa tambu sarangango kana rawa ni unina saraba na ngitongo ena Fiji One na ndongito kede tu na beka eraba mbauta ni na bukeira ena non rabai tabi ena loma ni rara ni mbera ni tegebu takinengito ena nonda matatimi na beka ngo e tu kina na kana imbale kando mbole na elonra kando na ka endo toso ena non rengito ena loma ni rara Albert Tisue etukuna ninda ubongeti ko ena bosa ni be bongeti endo baiduri kando bukei ko saraboli ena nonangito ia ko Joshua Tisopo etukuna ni kukoya enda usanga bapagana matatiko na nona vaka sama en ka en vara ungarabi ya nando tale tukuna ko Zurela Tonya Tama na huka ni Fiji Water Flying Fijians ni ngona me varongo serikina enda ulapeta daki na nona ivara ningito asa laki dhuru mana kemba ni Fiji Water Flying Fijians na nduru ni Swai-Shipping Fijian ruako emosi tungiri mai bordo kadhibi na dhuru mbaki rusang bulu karuango mai bwana ndoni bibaga tabulidi ni timini biti Simon Rewalui ni uti na nona mai baga dhingu ko chone kuro indundua ena buku ni mabua mai varitaka na nduru ni timini nrua na nona baga vinaka ena nona sa mai kadhibiongo kasa tubarau ena itabi esa bagadhola tiongo bua esa nana magitiko ko tungiri mena ndara makane mateni ngauna na singeleti bula ni timini biti ko Henry Spring embaki rusang bulu karua ka dhorobo ngone ndundua kandongita na nonda bonua me sana sainitaka na nona kontaraki mai varensi na dhorobo ni bonomba labongo e amata taka na nonda bonua en autumn test series ni ronondo lu rusang bulu kandua ka sota kene timi ni Spain ka beso sumitaki ena itutu ni huka e angole kibarani se ko Spring ni singa yambaki tini kalima kala kingito wata kena kapetani ni Fiji Water Flying Fijians waisia na yadhalevu chose reisunge alipati reiti ni ke kitio ne talinga endina ngani sangito tiko ne watangi ni kalabo ena sota ni Federal One Championship esengan rapati nga ko Spring mendara makatali singeleti bulu ni timini biti kebaka ena maningan revi esana tegebuta kina sota ni coach IDC en Singapore wa isarangango ena rusang bula timir na bengati na sotongo kana wasi ena tolu ne wasi na super premier na premier k na senior ena super premier enda na sarabakin na timi tua waningito soka na nonda banua waya na timi ni lautoka mba nandi nabua subarewa lambasa kei na timi ni tele bu ni tasiri ena wasi na premier na bengati kina na timi ni sinu nandunga tabu raki sabu kei mbua ena senior division ena tigo kina na timi ni senganga lami Northland tele nandongo ndreketi kei tabiuni
Sama indambe na siliba na digital Fiji Junior Kula na sota ni OFC Women's Under 16 Championship. Maenruka na timu ni viti be New Zealand na kaindua kisanga. Na final ni wote na nona maithangeta dhuru ko Katie na kenra to kai na timu ni New Zealand. Na wote ni miniti. Totoka sara na nona to ngito na timu ni viti kalo reongo na sasangan renre kabagadora na timu ni New Zealand. Mai tosdaka na koko ni ngito ni timu ni New Zealand ne karuni be mama. Ia rato tatango maki vinagatoka na nonda ngone elewa. Ni voto ka vida na sekundi me dhaba na ngito sange me dhangeta dhuru na timu ni New Zealand na kenra to kai kama iba musia na elonda to una nonda ngone elewa. Mai soli kina songo ni netball suba mera una ngito ka ni vakatakata ke na timu ni Wanderers Australia. Rato kila ina timu ni netball ngo ni rato wabu kita tigo na Pacifica membaleta na nonda talita kana ngitongo era lewe na tiko na ngoni vuli na high school ke na so na university na timi ni Australia ngo kara sa tiko na nonda banua kuna na buni bola ni Suba Netball Association kon Dominico Tamborwa ni sandingi takiro na timi mani songo mera na ngito ke na timi ngo kuna kon Dominico ni timi mai buno tani ndo ngole mai ke na nonda banua Arando mo ia butaka pa binaka na nonda ngito na nonda ngone. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka bosing ilu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua around ibu kadingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na dibgina me bakana karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kina gamure na kaka na buwa balang me bakana steak gai bakaya loka tabio ka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo do limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanomota, na diyo maluma, Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibot na kaya na nagkaya mo katalawasing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nonda biti ke ngasi ni buli paulang gereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemundo mai biti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Nada besar mata me buli kena dono no life insurance policy my be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni tuta nagkakil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kena maga ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara balilai in time sarangan mai so tan tali warga tali tunda warga ko tunggo o sala lo bengo pam binaktak na kampanye binakang ko na heritage link ni no binak sarangan sengat tali tu nak kaya Pakatar tutu na kena, baka na kena pepo wog ito ta. Kami so mi, na kilaw kena tuimir na vaka, isang tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi, na marong kina ngona, mojuri, palimbula. Kakina kabel, pagkakondo na insuong. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga, so mo na claim na lumin ko sa ngubul ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki uti na policy nga yato na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siya nga. Raw sarana bakal fo mo na telefon. Text mai kina mas seva walu bandu tolu 85 ena kena tutu ko matelay. toka kombala kena ndame baga diri ngalala sabsaba kangai waindono na yangona ena San Bruno kababa Nababa? Tukun tali mo Na San Bruno Cavaba, ningali mai ni mai togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga ka tanlay taka na manggosa kay na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundo na di tao na San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kay nararana mga bugalewo na San Francisco International Airport. Kuno pinakatalangan di Waraki
ndo mai vitala tala biruto na ngoli biti. Se ndo mai vitaba ke biruto na sangay ngoli mai ki merke. San Bruno Cavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa manan dona koloka na singa levu, kinatinikan dona koloka na bongi levu. Ai, kemo do bakando tunga mai biti. Sa baka matalaw na naman do ko bati. Sa lemo na kemo do tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurni bondo kenambele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, doce que tenho nikila. Que to bulbuli nga may na maulimat. To nga ko Santa Rosa. Mai be? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business na ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa mai. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Pina balik besar tu rakyat marama terus kena ngonelo yang lain sebulan korban ikan. Tapi na tolu sangat bulu kandu na minit kembali. Apo iru sebulu kandu na minit me pampi ikan. Na kapri bing kerabat ikan. Rongo di rauta langa ikan. Na rongo ni bulu bena kena nonda turangan na marama. Terus kena ngonelo ni bulu rongo ni bina sabole bina bitokani. Na kapri bing kerabat ikan. Na radio bulan dua bata. Apo bina kata icung ni ronda mai sota. Na bulu bena kena marau. Na dota langa kapri bitokani. Na kapri bina ni kuar. Rusa bulu kawal ni sing ni bulu September. Kapri icung ni sing lutule. Boru buku main nonda pun lama ni bici. Wekem ni dua bata icung main nonda pun lama ni biti ni sambul benang na turang na marama darbu kena ngone leo klan ni sangi tok bolel na katalau so sarang ke katalau ber chu kena ngono go wa kanu ni benang tu ya ni bikemuni na marama tin bi boli kurtu to sar matala kini bikemuni na turang tama en be buno ni takataka oni ndo pat chu meki na kab di bing kerapi en ting tai pambul tanga biken de merke klan ni bu solo sar chu na bital no pa waro te chu go ya na songo lebu ni Fiji Day na ngono go
Baka vina katagi chugo bi kemuni to ko sar na turangan marama daru ke ngone leo na bi county to ko sar ni siam chumi kinongo e California ndo bulo vina kamena kor turanga mai Sacramento mai Santa Rosa na buno enda le buki no kenda na kau ito kei mai Novato mai San Rafael na Bay Area to doko North Bay na East Bay ni bulo ni mata vina katale mai ena kab ni vinga rabde dai na Washington State ndo sambulo vina kabiokani ni siam to mai Seattle ni bulo vina katale bi kemuni ni siam chuk mai Phoenix mai Arizona siang ningul debe talanga kina bi kemuni na siam tuku mai en buno ni vinga rabi na be bonua en gebo chikina na wai en buno levo merke ndo bulo vina mai mai Uniontown mai Pennsylvania baka ni binak tu ni nama tu pala matu tu man dari kami bingkar apa danai waktu lagi nama tu pala ubi esa Roma tak tak tu sambul binak na do bota tu main na biaka itu tu sar na radio bulon do bota main East Coast ni bulu binak na bulu tu bang di power orang cikin bulu lebung go merke ken nomu ni matu pala binak ni sakin tu baki na bulu binak na marau na kai binak ni ko mai Hawaii ni bulu binak talangan nonton di bingkar tu kina bikem ni tu sar ni bingkar tu en mati balu apa lagi na mati balu wai na Air Force ni buno lebungo America en kena be base to ko sara ni sambulo bena ka sakatalanga ni mati bena ka mai ni siam tal tumbe nga mai ni bola tangani en bongi le bena ka di kuwa wambulo juga ni be Kingsland klani badi ngarabi tabi to ko bongi mai England kemni na sotia ni Pertania apa lagi na be kemni na Legionnaires mai barani se kemni na be matubal to ko sara oni sa lebo itu ko mai na bi matin tu mai rope na bunda kata na buli ke nang gito ni sa kinta ba ke na bulu bena ke na marau ena ka bi na ni kuwa baga kinta ba ke ni tanga na sa tu Australia la lele busar na dau vito ko na radio bulun do bata ni do batu mai Australia me pakata ki ma lalang besi na matupa lalang besi do bulu bena ka sa do ba bina kata ki na no muni do bata chumai ya me serne mai Malevani Adelaide mai Naraki Australia, mai Perth, mai Cairns, ke na be city lele butale so ni sambula ni matu bina katalanga mai na Wakanda, o ni siama tiku mai New Zealand, ke na be matin tu to sar na Pasifika, bakata ki cheli no magi kirtu na mati lolo mai Apia, Naraki Samoa, mai Tonga, ke menina non to ningare bita bitu mekina, ke na be matin tu lalai tale so, o ya in Northern Pacific, baka bina kata ki chiko. Ni raun ni do main do batu en radio bulan do bata en via kapito do sar moni tikena bakar buka kabina ni kuwa en vida chukuna non to riran ner do bar tak na palangi bakana no ke ro chukun dan do buli ke una en ge mai ne bakatur chuko ya na riran ni no to programa tos ni ngona sibina pa na 10 miniti en dan rongo takina no ya no pamatal tak chuko siti ni raturla o ya na korni buli rongo na mai na ruku di benda kuwa mai sawani arto baro maru taka chuko ni kapit sa kelima ni ambaki ni ken taboti na vingrabi ni korni bulo ya mai bir na ngone leo mai sawani na ngono ya ge nama ka chuma ni sibina pa na 10 miniti wakata lakina sanga yo stalanga non ngande o ya non dangas ni buli posa ke ni topo Polong gereti yang tanah kapital no cukup kira na ono na keloko na kabi na ni kuwa wakata lakina non program na kabi na noa o yan artu umbito pat artu na mati lau binaka na sungguh lotu binaka New Methodist Christian Fellowship dan rongo tal cunga na kian aditi pagi talbi kian programu ya na kabi na di komena bima maniono kena bitu na kalau kembali pek binaka to kada nonto programu abang bulan di birtu lebih kani ni sasia mo cukup mai na live na kabi na di kuwa elo binaka gewasia nonto bito kani bulu binaka be masta pete na itini mumbula kena matupale binaka na itini na ita feni mbiu mai wai ni bulu binaka marama na ita klan ni oso sar cukup bale bona buguni songo ni baru taka cukup na bulioti bukan kemni kena presidenti cukup na bukuni songo na bukan cungur mai Al Grove na ndo na ngona leka mango wakata lakina be cheli no magi usavore taka cukup mai Apia mai Samoa bulu binaka mai nukulo saibo mai ra hernandra bikemni muakat lolo ke nomuni matu pale John Vonu waka nuni binaka bikemni to to sar oni sando pata cukup mai na yakabi di vingar rabi endai na radio mbula ndo pata bulu binaka di lady di au pedela nobo nomuni ndo vingar rabi ni sambula ni mata binaka mai gona bonga ke waitan ralangi au moze nambongi au waitan rai ke muni mere kumbom bolam bulu binaka DJ Junior
Radio Bulan do Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Turun kena marama daru kena gone leo ni talon ni Rosini anu ni bonu na kabide ben karab dendai na radio Bulan do Vata. Boti ni keruana meniti me pana kaloko. Sa da bakana mat ke tunggo. Wa nangi to viti bata kena tim ni Georgia. Anda sabur bidang sa kati bagi no tim be kenda. Anda sa ke bakoni simberi kila. Sa bagador na turang don na daw ni tabulidi. Wa ai ruana be sau en non da mata tim ye. Tudi ni non da mata timi. Na koa e tu ke tunga e ruanga na bisau o yana na sa ngole tele mai Celestino Rabuta umanda me mai susomita ki ciuta wainingolo bakatalaki na ve Samuel Tawake ara mai susomita ki mesa kindonge en itutu ni ve susomita ki don gitombulo ya bekitou bikin talangan di bioka di bagi cukup na Bay Area kena ibu bono boleh kata kita na barang itu cukup na San Bruno kaba bah itu kuli cukup na programu na tosi ni ngauna bakal lagi dan radio Bulan do Vata sabar tak cuma rekes na mata kelele ni singa bakal rawai kau bakal durikin nangito na 8:45 AM na mata kan ni singa berrawai anan dola tu kina na kaba bah kita bakal ni dadu wiri cukup na city o ni bina kata mo ni lisaram nangito na big screen ni ngole mai na San Bruno kaba bah
ni na mai sarang gitu sar tunga kira bawa benaka ke baka ni sabe alo ko sar mertung gitu na dorbo mai mai baranise no ro telengan indo telengan na matang gitu lelai we kemni ke kemni na biokani na ngole ani o ya na singa baka rawai saranga go no tempat timi rosa na mai tonga ni tutuni proprio ni mawi ke lu ke tangi ndo na pe binaka ya wata ki non da huka Sam Matavesi. Rotok na tutuni loka, iso na sila-sila, te haiwaru dirikinda beta. O ya raud na liu takatoka na nondo tu engine room and locking position. Orto no flankers, number 1 leki matangi-tangi balu. Number 2 le panimbotia. Number 8 Williame Mata. Ande iba batu na combination ni hubs, Simeone Kurboli ke tedi tela, and wings semi-ranranra. Watalakin na open side wing Celestino Rabutang Manda and hubs combination ni bosota centers combination Joshua Tuisoba kena nonda kapitani and outside center oise na level fullback Ilaisa Nrosese and bisu mitaki te vita ikini vere peni rabai ke samtawake temo maana vanua Alba Tuisue Frank Romani Willimoni Mbotitu ke Vinaya Hambosi yano nonda matimi sa antareta sianga tali ni ngai dona vi saulebu anda sababu di binaka chuko be Mr. Ray Walui gerto na non tamate timi nerto sa pakamer to kila binaka chuko ngo indon nang gito endon donu saranga mento nang ganga sar kina bago binaka duo die situation bago di binaka di sianga ni le zabanga vi Australia elebo rana numo chuko ni na endon na vi saulebu sar merto na kumai oira chuko na squad rambe lebu yang dapat berinaka. Ando tu napa palang why change the squad ni salah ko cukup berinaka na momentum ningito era pagarita ka cukup ya saya non tempat timi ando bawa berinaka en buku ni norto taka sar cukup bago koa en ngono go ko yakin sana tungan tutuni bito koni na sana to koni rto no dorbo ko sa barita ka dona ngono binaka sara sandayan rto to ngami na mode sangai baga dur tunangito sarang gito baga binaka sara ke na mata timi ni Georgia kau sabar tahu cuma mati timia orto gitu leu tongan gitu forward kan datu asan ruko telangan virtu kembali na leu telangan orto leu di timi rangito tu na French top leagues kembali sar kilabi na katun na wal ningito kena bekatu do sara sandar cukup raucing am dan sara virtu na durbo oya na mata kasarnga ni sigabo rawing ko 8:45 AM singa tambu chigo mai na nonda puno lo manubiti na dhawi kalawa ke Mrs. Titilea na itini wei tala nota ki kena na ulu tanga bimbi ka dau rendre na kena wei tala nota ki sewa sei ana matana lewu ulu tanga ni tosu ki liu wei waka ungeti ka dau wei la beti rongote na wei kabin di tu siti ni sibna tini karo na tini kelima na miniti wei kemando i biti sibna lima na tini kelima na miniti wei kemando i California ana wei singa moniti ana wei to koni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco be kauti kenda wata mai. Isa, medang berbara mana kango. Nada baya. Sabi lagi bakal lefum ni daga kayo senga ni kilana na meda kaba. Oleh malang kata-katalangan yo senga tu ni kilana kisida ba na sotaba. Kuni lengen do bitong lo tegisaranga na bika kitengore na Radio Bulundong Wata. Oh, ina program daba. Mai na be longan dio. Rongote na 5 na be kabini bo rombu ka be kemando California. Tini karuna singile buni bo romo i be kemando i biti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. Endo bingraviki na o Mama Kabisi Bosay Line. Radio Bulundong Wata San Francisco. Bekoti kenda watamay. doyan robina kana maraman na ita do samba di ba kusa-kusa iwe Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. maleka Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw ngay way dala tu kinambata Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. di na to zoko kaya kito sa nang berata ni baga singalebu kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baro tagi tu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Girara mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa.
in dua tala na tamari vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolu 2 Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar na. Oni rai do tokongo, na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua ana tininamaniti may kiamo ni Maiviti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulado bata San Francisco met Koti Kanda Batamay. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani ruwa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Beba kasar na. Oni rai do tokongo, na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua ana tininamaniti may kiamo ni Maiviti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulado bata San Francisco met Koti Kanda Batamay. Radio bulando bata met Koti Kanda Batamay. May San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Mandar
Radio Bulan Dovata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight?
Turun kena marang daru kena kena leon serre kilele busara fa he said you had a beautiful body. Would you hold it against me? Ya na serre api kenta na kabri bingkar rapi ting tair tulang atu kenta na mati lolawa na maol ye. Sibi dapa na vitu na miniti ni utinga vitu na itugu ni bibi poliongo. Enda sana rongo thani wan ditaki taki baka mathawa. Dan tu rongo chuna kabri na kana noa uklan ya sambita kena radio bulon do mata. Ya nandu na titi bagi talamanta bikenda. Ya na itala noa. Na tosu ninguna siti bin raturala talo teki na korri buli rongo to bakor maru taka chugo na kabut sa bul kalima ni ambaki ni non ra bingka rabi chugo non to punua o ya na korri buli na andi zakombau school ke na ma to mai na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu ve kemundo e Amerika tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Dendram beka na ngola ni kibal ni lote na buku ni oso baka dadaka sen drakin beka na tos ni mbula ko ni lenga sinui gawa Nana maki mai kena programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kemando e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. E levo tu na bima tangali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda pabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, sa may bunga tigo-tigo tunde. O tabi matitiko si Sen. Raw sara na bunga levo fo. Katigo talanga na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim and the lomani rosa nga bulu kapane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambak. Siko mo na website ko itong gori sa text by kinabasi mo walu tolu lima and nakanay tutututu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Hey, do ba ka tutulot ko? Do saya lo pala mo din Siyempre mandangan to buli-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya ako na sto, wala ka tunga ko malimat. May binaka ni sa tukit sa ngaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga, wala roti karimate ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. do baka parau chuku bega kena do na ngi matu bale senong do boli nga baka matawa wali to mata kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana ya ni ti kena bikala lai tale so kanda un rendre na kunea tu raw tala ni gota nom ni boli ke baka ni tigo men na marin se Sonoma County kan rendre nom ni vila ba ki bitar tarani kina na bali taliboni 125 saiba bitu tolu 5 bitu na kena itu matai lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Engen rebe me bakarita kiani vike mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goin dona nonda toy ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumantangayan ni dali sota tukina kavikilai, era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kanduna kana non retalitaka. Na lebu ngona ni non retalitaka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo ni kadiwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Sambo baki rongo seranga. Kendo vanga ratano tiko senea ni ngona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni vale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. San Bruno Cavaba, ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola may na doon na kalokan na sige lebu, kina tinkan doon na kalokan na bungi ni moniti kina singa tabu.
Sibina pa na tini keruan na meniti turang kina marama terbu kena ngonelo bambul mantangan ni berto na bio kaningo bula litia tu bakau bakatang lagi ni benita fendi bir moy wai ni bula marama nita John Rolangi malo tatingu anu ngai serka di malu ento ngon langgod na nontaru servo bakatang lagi ni be pangkula na kuban naita bina sabule undi bitokan na ka bina ni ko bakatang lagi ni be na zwanga bula benaka mumbula mako sabari taka chuku sibina pa na tini meniti kembal sa sibio chungo bikan de rona meniti ndo menta rongoda kina wayana tosu ni ngauna kena riran bekenda nitang na marutaka na itagi-tagi lang go bekenda na kabe na kuha go na tosu ni ngauna kay city veni ratrula and a veto koni ni divine group of companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Sana vole kangoni ang bagibitu sa nga bulu kalima na korni buli bagay rongorongo ni ngonele o itauke may sawani na andi da kumbao school. Na nonra korni buli duru embure na ngonele o itauke na andi da kumbao school may sawani. E atawi abu e na tinikadiwa basa nga bulu kawalu. Dambe toka na korni buli bagay rongorongo e nandua ng bamba na ruku ni Benda Kua kay roba somukoto na koro sawani na bonua wuna e nambuda kanon roba somutiko na udiwai na waimanu koro ni bulingo e akila liu ni arana na Provincial School Southern das Provincial School Eastern kaya katoka maindalay na kay ni Kua na ratu pena iya kandabulebu school katoka may nama kay Nandi na Provincial School Western may adawa na ibalulebu asanga ito kitagikina na kornibuli oya. Na kornibuli udabuta tikongo era tawi abu meras semata na buli taumanda na primary kina buli torodake may adosara kina university. Siya nga walang anilabeti kantokay kina na buku ni Kilaka ya buli di talengaki na natagadaga nilinga may baka na tali-tali na baka sanga layado na titi may rasusungi talenga na itobo kay nabosa e kili-kili kaya endua na maramay tauke may raw ni kunekina na nona kaibiti endua na maramay tauke ngona irong-orong ay kilay tanin duon-duo kina kuhan di bakumbao may adoba inday-inday may behira na may kornibuli taleso. Ni sabi isaw ko bura-bura kina itobo nimbula. Ende ito ka nga na may susu may narukun ni Benda Kua. E nano nakilaitan ni nakaibiti, nindua nakaibiti, e nano na ibalabala, e nakai kila, kina ibuaraw ni nonambula. Sa ang bakibito sa ngabulu kalima ni Kua, o yan di da kumbao. Anon damasu, ni na maroroy kenda tiko nga na itauke na bayang baki may muri. Ni sambole ibuga lebusara na ibuga raw ni Jesus may vale. Maindela ni abu, kambawiyado kinalotu. O yan diletia sama nono, da kumbao, kabaga tokayada kina na kuran ni bulianggo, esema kina isongolada. Kan dua kina na non rongaw na nibewekani kay King George II na ikarua. Nabewekani oya, e ang basi ka kina na turangan na itaw ken na isong laba sambale, rato sa Edward tungi tuibo nuobo da kumbao. Rato sa Edward ruang kay bagawati kay Andy Lady basamada tuimburelebu da kumbao. Rato ang basi ka kina na ngon turangan. Ni asati ko ti Ratu William Menreu na misi-misi. Kangay basi kay muri, Ratu Epeli na ilatikao. Na presidente ka speaker bagadengo ni Palimendi. Ratu George tuwa kitaw do kanauto. Era sagay ba ko toriyo dito ka nga elobo nila sa anamuha ni Mada o Saoti. Kasi bagadengo ang baki Saoti. O kaya kangone sara na kenaitini. O Ratu Kenny Pierce Vuyasawa. Sa iro tungo rin ang makumbuyan di kumbao.
Kapoka toka ya kina na korni buli. Na indibi ni korni buli na seni water lily. Era tumbu kasi na kenra tumbu ya nambati ni Waimanu. Kilailebu ya na kena sere kambulia o gasan di buli buka dengu lori mani o mataywalu. Na naguseni kau ni marau na water lily at totoka veyau kena imboi en dau besukiau. Na naguseni kau ni marau doi roka karasem bulan-bula na seni kau may naruku ni Vendakua. Na water lily mo nimbaw na numa ni seni kau wasibin duan-dua. Isalay na nongo seni lili, seni kau eroi wasibi. Indaw seto ka eroi kilikili, anongo seni kau eroi wasibi. E tito mbusara na imbale-mbale ni seni kaungo. Na iwala tambu, ada talengakina, nimbaw tukuna na turanga. Aluwe ni kalau baga ikuaya Chisu Karisto. E baga tokayada taka me via. Ka tabuta, e na kospeli na imaviu na waseono. E baleta na loma waba. Dounar na numa na via ni beikau. E tumbo baga ibei. Rasengan indaw dakadaka. Sindaw tali. Ia kau sakawe ke mundo. Solomoni kina nona yuku kukedenga. Senga ni bagai sudo me bakata ki rongo. Ang buli talengaki na sere diri na via nimbuda sa tali sa maroroya na kalo na menra na kendra sa isoli-soli ni kalo. Pagawaya na titombo imbale-mbale ni senilili may sawani. Tirasambi utamay na bay susu na ruku ni bay ndakua, kara sa kadibi kina bay matanggali tutu ni bay ngarabi kedanga, puniwai, gasi ni buli, na loya, na daw ni fika, daw ni bisinisi, eran daw ni bay liutaki na bay tambana bunga mata nitu, karan daw ni politiki talenga. Eray sebu na pong kasar na ilisi-lisi. Esenga na itutu, esenga ni kunekina, o yan di rakubao. Elaki ado sarra kinararaning gito, e dabu isaw-saw tiko may kina na biyambaki na koroni bulyong wo, e naloma ni bito sa nga bulo kalima na yambaki sawati. E ataw yabu yan di rakubao, e nangauna kay nabaka sa mabatangan ni buli ni turanga may matabatudo. Mera susungi na nanondangone marama sudu turanga. May loma ni vale, kita utumba, kimbarabi, kay nararaning gito. Embaw lakiado talenga, kinalotu, na mata nitu, kay nabanua. Ebiti, kay nabiyasay wura-wura. Esenga niya ali na bugaroroko, kay nabindokay, na yalo matua, kay namanggosa. Sambaw dua tokongo na nonday saki-saki na kaway tauke. Kanda baga binabinaka, bayira na kinanggas ni buli, metega busara may imbuy ni ngone, o Miss Charlton. Medo bira ranggay bay ngarabi bay tarabi may, enda bay tambayang baki, medo ba inday-inday. Aw na no may dua na marama, kabuli may sawani. O Dr. Maria Taufa Bakatale, na isebo ni maramay buki-buki ni Prime Minister, ngone buli talenga may sawani, kay liw-liw ni Korni Buli, Minister ni Buli, kasi ngay may bugadeng ubukan dua koto nga, ni karuwa sa nga bulo kabani tiyune, ruwa na undolo ruwa sa nga bulo katolo, ni rasayang baki walo sa nga bulo kalima. And the ray di Taufa, and the ray di Andi Rakubaho. Kada buto may nakoro yabu may batiki na maramango kan dua beroto na lubenra o na italatalangase mo sese bagatale kay nasialan yata meron din italatal na marama ni somo-somo may ngaw. E asudo may alombio Taufa, may waya may asawa. Ertuang kay lesi talenga
kinaviti kartula ki bagai tiko mai maro. Katika vuna no navuli mai bureta gaindewa ya ni kiandi da kombau ka ngole sara kinavuli koroi ki New Zealandi. Ya buli talenga mai matabatu dou kay sebu ni ngoni tauke me duru kina Suwa Grammar School. Arsen daw buli nga kina nababalangi kay ranabasu na ngaunoya. Endolan-dolaba na maramango ebong ka nakatumba. Merabaga durumia ni kina na maramay so. Merabeliw takitalinga enandua na ngauna. Kanano minira yang awale nga ibali ni kuro na marama. Situki na ba kasama ni Alani Beira ng bulator bake na takataka kina itutu bimbi so ni Beliutaki. O Dr. Maria tau pa bagatale sebu ni maramay tauke merawata na koroi ni buku na Bachelor of Arts by New Zealand. Alewe talenga ni mboseado a kena sebu kya. Erawata na itutu baga minister kay tutu talenga ni buke-buke ni Prime Minister. So tale na marama erangay kila yamuri na nonda sa sanga kinaibuka tangin dengan ni buli torbake kay nabingarabi. Meba kata gisuliana si Watimbao si Terry Kamida Amelia Rokotuibuna kay nasota leo sanga ni dabuta. Ya sa keleto kongo rikuan di la kumbau endua na isaw-saw kina nona daw bagay tamera baga wasibe beira na nonda maramay tauke. E kunebe ang di la kumbau kina non rambula ni rabese matitu baga binaka kanganggazo baga binaka na kenray sema hindi na nga ni sambi umay na kornibuli. Tito musara na non rabe kawaitaki hindi na nirasahan duin-duyan na punuera sa tukin na kasabi ya wakisara non ray tiko-tiko. Nabewe ka niyang budi ningo susungi nga may kornibuli na non radaka-daka batas kabelo mani na non rambula to ka nga o ka ngonelewa nanduan na punuera tiko baga tiki-tiki kina. Natoso ni ngauna kay City Veni Raturla Innovator ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. E senga dina ni kara rawa na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda tu kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda u dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-31-11 Saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni Viwan 21-31-11 Saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Ena muna ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua erau ni buka tingu ikimunio wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na tigina me baka na karikua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang na baka na steak gay baka loka tabi oka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo dundo limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanumota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Beba kasar nga. Oni ray do tokongo. Kenay ray. Dua nga na rupo ni bunikaw. Dua bayran ng tingitaki. O Reverend Aminio Balen Rock.
Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamaniti may kamo ni Amerika. Singa lutuloy mo ni Simon na tinikantuwa na tinamaniti may kamo ni May Viti. Ano ba ito konin ni Divine Group of Companies maolimat kay na San Bruno Cavaba. Naman ka na Radio Bulondong Bata San Francisco mit Kauti Kanda Bataman. Isa, meda kang bata mo nakango. Nada ba ya? O sabi wala ki baka lefom ni daka kayo senga ni kilana na meda kaba. O laman lang katakatalangan yung senga tu ni kilana kisitaba o nasotaba. Kuni lang ganda ubi talo teki serangan ubi kaki tenggore ni Radio Bulondong Bata. Uy, na program daba. May na bay long niyo. Rungudin na 5 na kloko na bay kabi ni mga rumbu ka bay kemendo California. Tini karuna single ni mga rumay bay kemendo ibiti. Ngoy bay to konikin na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and na 5 Rao Capital Mall, Suite Rutong, Rolima, Sacramento, California. And the wing rabikin na o Mama Kabesi Bosay Langi. Radio Bulondong Bata San Francisco. Bekauti Kanda Batamay. Sa boleh betul kena barang betul kena kena lewa sa sibita ko kena apa na rosa ulka wala miniti ya no da programu mai wadi bagi tale na kabi bin karabe din tai na italo no rong benakan de tos ningo na city beni raturala arna no michukin na ngone leo todo sara era rumaya din bin karabe benaka mai na korni bulin anti da kombau school ya abaga nu dibinaka na buku dibi toka de na kabi dibi ngarabi den tai be yerto na mati laulongo ando sergan iliu o ya ni bulioti merke na ita feni mbiu mai wai sabaga nu dibinaka tu ya ni be kemuni en ya kabi dibi ngarabi den tai segan ngul da telanga kina be yerto na mati laulawa nei John Ron Rolangi tadingu ke kemunin na biyo kayo ni siyam tal juga mai endo juga na mata sere o yan na yanu brothers nando na nguna leka ngo na tabo di chuki no ya endo tal non ro sere rondo lang sere chuki no batigi brother Ropatin Rose yanu brothers John Ron Rolangi endo tal juga na non to servo na ililo sangai tabo di o chunga merke Sacramento e base chuki na namat sergo e an nandua nandua ben artole wena chuga bita na turang tulang ser mai na non tapuno lo mani wichi max na ulutengu batalang kina bi John Ron Rolangi ke re no sotale na turang arto mai wito ko ni takabata chugo namat ser rongo bin ko ya mai bi turang ayanu tadingo John Ron Rolangi Então, pita tal chungan tu share sa tabo diochi na yanu brothers rondo lang share wa chukina wate ke ne liu ni tengu ne armbale ya o Ropatin Rose si Ropati di Rose na ndora ngol lega mengo na ma do serga mengo na tabo chukina ndo tal non romanceria ne rabili niu chukana ka bena ngadi ko turang tadingu malo sarbale bo be tokali chukumai en radio Bulondong Bata bakata laki na be ba kula na kubandra na zwanga mare tala langa besi artu kere cuma itu ser sombo etalang ke nama cuma bertu nembua serau numiki no merela lama mother yawa Margaret dangi nimbua tali dari koti ana teda artu na Panthers supporters do sambulu benaka go Panthers go baka nuni benaka tu ya ni be kemani baka talaki na be baba Tanya nimbulu benaka sa boli buno bitoka ni cuma na ya kabi de bingara bindai radio Bulondong Bata San Francisco Gona kula ke ulu ibuya. Na itala no membaleti Andy da Kombau School.
kela sana lewe na boli wai manu kui isa welele ina kena seni kau kenran di toto karimo si beya seni makosoi na seni kakala seni langa kali kena udi rimbo ya rukuni benda kuwa
Coast Side. Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Tura kena marama terbuka kena kone lewan dan dua band weekend na ital no ni ilo. Malo tatingu John Ron Rolangi bakal lagi na Max no lutengi kim tu totok saran na mat leon ni mat ser bina kengko en ser to toko ya kim rongo tu singna kabin bin karabat indai. Ibo tin kelim meniti me pana kolo ko pedila no no menindon bin karabat radio bulun do mata. Dona ngon lega mengo nama ke cukumai oya na rongo mai aval ni songo da bitu tu totok sar oni baku tu cukumai sana ngai kazi bagi cukai ni bikemuni awoni ono mai no ono bola to nabi mam ni on ni rubitan lo bat kengas ni buli polang gereti na ka bedanga ni kuwa o ya non do biti ni o chinga ni o ya vali lai anda nabi bak mo taki membaleta ni sana borong ngota ni kin non do lotu me ko chikenda ni bitu o ya na nongu tisu nongu banua ken songo lotu benaka New Methodist Christian Fellowship. Sengan dina ni kara rawan na daka vaka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda u dren na to beto seki. Erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto nggarap talangan ni kena lewang semburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa, kina nomu mati ni katumba. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan ni kila na dapat menda baka talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitak ni kakuni lo malenga sa tiukin dono menua e rauni buka tingu ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na itigina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le tomiko mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rito li dilibutaka ni ke mukatalo washing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Beba kasar na. Oni raido tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni puni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibu na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni sibu na tinikantuwa ana tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maoliman kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulletin bata San Francisco met koti kanda bata man. Isa, medang bata mana kango. Nada ba ya? Sabi laki baka lefom ni daga kayo senga ni kilana dan medang kaba. Oleh man lang katakatalangan yung senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang kendo bitong lotek serangan na bika kita ngore na radio bulletin bata. Uy, na program daba. May na bay longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na bay kabi ni mga rumbu ka bay kemado California. Tini karuna single ni mga rumbu ay bay kemado ay witi. Mga bay to konikin na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mga nito kay and na 5 Row Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. Endo bing grabikin na o Mama Kalbisi Bosay Langi. Radio Bulando Vata San Francisco. Bekoti kenda batamay. Ogonoy rongo manuvali songo na maoliman. Wali Maru 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Na wale usara na ngau na saboto ko bikende tina minute me 5 na kaloko onda bo bibina ka chuko maoliman te na bugu na to bitoko li chuko ran rongo chuko nikina oya na veito todo ko sara oni doba ko chuko mai pio kan lamani en radio mbula nan do bata na kene mate ni tukutuku ya na Illinois Scholars Association USA na to lotu bata go worship and fellowship gathering enda sa surit todo ko chuko oya en nabuku ni lotu bata arto ambito bata chuko weekend orto na Losa USA sa surit talangan ni orto na Mosa. Iwana botaro chuko di mantana Mosa.
mosa ngo era na Methodist schools kar sabi suri talang ar nang wabuliochi may lilin merto nang wala talang na kornibuli mer leito ko nirto en singa ni sonto gol katul sa buli singa waya na singa bo rowai saranga ongo en ruana kaloko na kabi en varu walu Mendocino Avenue en Santa Rosa saya on debu lebu sa bole ngom malangi andon na debuti rongo lebu bakatoka waya ni tal Thomas Baker na nonreto lutu batongo sa suraj to talanga ni kina o sa boreta kana mosa wil chikino Dudley High School Valentine Jasper singa toko Methodist Del Cusa Methodist Richmond Methodist New Sawa Ba Methodist High School John Wesley College ke na William Cross College na itubutuba ni singa ni songo ni singa Ruai ni bosota ni singa ni lotu ni singa Ruai nando juga na ser mai be Israel ingioni mazawa Salomania unakalo argento labo juga nando na masu ni talanga se kope bisa artos na galiuta juga na praise and worship na CMFI Santa Rosa team na bos ni bikin tabaki mai be buni wai poni pate rogole kutu ananga indua mendole juga na bos ni bikin tabaki ser ba bini binaka nongu kalau nongu banua ananga indua na intercessory prayer mai bindi konesi ema koroi no mikina na Methodist Church Leadership kena ministries na Christian movement as a whole bakatala kira na matin tuo viti kena matin tuo Amerika yang ga soli bunau cukup bikenda ene Singapore wai oya onai tal manasa wanga ni zangida ni ocho ya sana ga so na special items soli by schools represented nanga ya dabaka ngata kabata oya na ivaka kabi yan Lelinol Scholars Association USA Worship and Fellowship Gathering na numachiko singa baro isarango ni katolu sanga bulu ni singa na ruana kala ko na kabi na buno na bagadurkina o ya na rua walu Mendocino Avenue e Santa Rosa na kerua ngani tukutuku o ya no to bisure chiko na andi ta kombau school All Scholars e merke e na bugu ni kana maro ta chiko na kabit sanga bulu kalima ni ambaki ni nondo to korni buli na maruta chuma bichi na maruta kital chunga merke donan ronan dollar na tikite ko na vengole na buku ni songo ni mara ungo mai na paki na tini kendua na kaloko na mbongi ni katini kavani singa ni bulo ko toba abo tigo bikende bita na mata ungo ni simber ni bakadori na songo ni mara ungo artombita bata chigon na ACS Old Scholars USA na bakadori chigon na Amman's Palace Event Hall Rua Tolu Saibandua, Longport Court, El Grove, California, 95758. Songo ganingasingo, arto ngandreba menta na bai sulu rak tokani, na sulu sarangani songo na formal attire, na bika so menta na ngainana makiani kina nonda kanabata, kakana saranga mai nonda island menu dina, abatala kina ngunu, live entertainment, mai berto nduo band, abatala kina be seru batuanga, ke Mrs. Batuanga, kena bunga tali vendo no mutikite totol sarchu kena ngoli tikite tikite na ngono go ga bitar tarmanta ve madam president vanim biu mai wai en namba ni telefoni sango van 25 rua pa 5 diwa vitu tolu se ve Anisha Billings rua saiba vitu diwa va saiba vitu ni posota oli suputar dalam telefon ni Anisha Billings rua saiba diwa 5 saiba vitu kena ono walu vitu yan rua na namba sambi chika ni kepa pina kata menandua na nomoni tikite na buku ni songo ya saroro pa boleh sar chuma yan makisinga ni maro tagine vici yan Fiji Day kila lepo se buru tale sora pa tor chuna kena songo ke tou na bagador chuna Fiji Day SFO 2023. Let's celebrate Fiji Day together. Anggo na buku ningito sana bagador chuna sot ningito nangito na bagador chiko ya na volleyball, netball, bagatalankin na wambo na rugby 7-0. Na bagador chiko nangito to dongo na Southwest Community Park dua ono diwa Waluhan Avenue, Santa Rosa, California 95407. 1698 Hearn Avenue, Santa Rosa, California 95407. We are in Southwest Community Park. Na ngito netball
rauni oni vitartarani ke baka oni ndono muni timu ni netball be meroni ena vitu saiba vitu lima vitu va saiba ono se be temanda beta ena vitu saiba vitu rua tolu diwa rua panandrau. En buku ni sota ni leo ya vitu Fiji de Rugby Sevens Tournament vitartara wata ke turangai anu poni lutu diri vitu saiba vitu tolu ndua ono saiba ono walu sebe wise kandawa vitu saiba vitu diwa saiba vitu lima ndua na due date ni ken asumi beka na duru oya na ikatini kalima ni singa ni September ya $10 juga na vital no ya na ngonongo na volleyball talanga orto na host taka na Santa Rosa Volleyball Club rani vitartara ve ravai en vitu saiba vitu va vitu ono lima vitu tolu nona email rosavoli19@gmail.com registration fee and volleyball ruanan rau na prize money ko enganga ndono ndolu lima nan rau ranan zap ndono ndolu en ngito rugby sevens oya ndono rau 5.5 ka pakatalaki na prize money when rugby sevens ndono ndolu ya wili chuki na netball ken rugby sevens en registration 150 ko en nganga ndono ndolu nandola varete chumingo sangatali ndono registration at the ground late registration after due date ndo tala na extra ndo na $1 na ikaono ken kabitu ni singa oya nang singa na pagadur chukina oya nang gitongo na ken mbongi nang pagadur chukina oya na Fiji Day SFO 2023 let's celebrate Fiji Day together na ken a banquet ken a ball meet and mingle with dignitaries celebrities and business leaders rebuilding Fiji together ngondo na black tie event kana bodo na Grand Hyatt SFO 55 South McDonald Road San Francisco 94128 ngona bodo na singa bagarumbu kana ikaono ni singa mai na ono na kaloko na kabi kina bima mani tini kandua na kaloko na mbongi RSVP only rona bitartar bi andi yase nada dau na namba di telefoni vitu saiba vitu tolu diwa ono saiba walu vitu ken walu va lima ronan rau tolu walu va walu se ken Fiji Day SFO@gmail.com na email katukuni lele wale chunga na tikite tau ya $5 rau o ya na tikite ni banquet and ball go klan lebu sar chuna kena vakata taru chugo lebu sar chuna vital noa na daba sa $5 rau kin $1 o ya indo na kani dando menta mai maro taka bata na Fiji Day okay sabakan di taka weekend una bunin da kuwa ni mataka orto sana ngai chugo kin orto na committee ni Fiji Day merto na mai baka matata taka weekend na ndalo matar todo ko pambota lebu sar chuna bi bola ya na Facebook ya na ngono go lebu baka tarno chunga na daba mai $5 rau kin $1 o ya na na songongo na banquet ken ka todo ko sar na bagadori ne ka on ni singa ya ya ni mataka todo ko enda sana ngai rongo da kina na kena baka matala todo ko sar mai birto na committee se daba na buna so tar torongo chuka hai orto sar na dignitaries le buda bar na ngole mai o prime minister se o president di merke se so beka na ndou barita kina loya pala mai Hollywood iyo ni mataka tudo na ngai somi kina na nonda bagata taro yan irongo mai pali songo na kabni bin grabe dai anda bobi di binaga chubi mauli mate na bugu norto bitoko ni Mai rongo mai na pali songo nei maoli mat and a radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai Salima ndo bekenda na kaloko na radio mbulu ndo watu mbulu benaka mua katololo barong sartu mai nanukulo saipo mai ra wakata lakina bei turanga yanu tikina lemeki salu sinia rabagre takatal tunga mai ngonongo mai na mauli mati Santa Rosa sa terumbital tunga kira na lose
ko nga sa ba unge ngole ni kina andol tal tunga na kaba ba na ngo na sar tunga ngo watal kirbi John Ron Rolangi bulbena ka kemni to sar ando bata chuma na kabi bin garab tin na radio bulon do bata wa ka nuni binaka na bugu bi tokani na kabi ni bin garabi dai ya usan ando mata biket na singin ring andon ser makao sar to langa tabi kendor to serau ni mata ni selala ene bilu tangi magosan de jeri ba wale tambua gerto non mati lawa no numero kira bitabaleni mai Seattle bola so roanga ba katalang kira bi Joe Sabo wa ka nuni binaka bi kemro no turanga yanu na ka bi bin grabe ni dai sandon kamalu mutu manda bi kenda na ka bi binaka ni kuwa ndo da singin ring non dapat tu baga bubale na ka bi bin grabe ni dai don domo senga ni baga botu kana taki baleta na dama ali bucunga non der bola cunga nei bola ndur simber mandanga ni sota
Radio Bulan do Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wa yani. Turun kan maram taro kenong nelaw ya lela ke Gilman nguta ke lasa isuba me ona ngule tapa mbeka baka tapa sibi tobe ke tara lima detini ke tolu na beni sali usar sugun bibol bola ibi ke to emerke o ya en na bugun ni songo na bodu ruchiko en mbongi na ikon disi na sigo bo rombuka na ikon ni okutompa o ya na Fiji Day Banquet babato itu mendon black tie event lele berapa kata rongo chiko balet mai nango na tiga utekin Fiji de Amerika rosanga bulu na bag sauci wira se ndono maka rabareta kan dingo ndo tunga na singa ni nonda maru wata tu ka sa senga sar ni singa
ninda sa mai vangara ilavo sarjukina pambimbi chiko vera na kena organizers sanga ru chiko na vitala no sa lagu chiko na ngonongo ndo na weka kumenan ronga tu no ko viau sandun donunga me sana pa na keni sau kenda sa chungo pa palang so na standard sandun don me ngole da kya ke baka ngobe lagu kina ke baka obina kata mena baka bici chunga na keni lagu na kato doko ya do wara nga kona donan rau no bi songo tale baka dur chungo ya so ra tukuna na limanan rau nan dola ko tukuni chiko baka rede chungo tega buta ki chiko mai na tini kendua ale besar chune kena vital no na kabi ni bingara bi de ubang go ya usengan indo birto na organizers ni event go o mai ada buta wale chinga bala tini ko mai tigi chiko ni rongo mai wale ni songo ya na banquet wata kina ball ka tong bita wata chiko to na committee ni Fiji Day SFO 2023 o bagan dei kenda chiko en singa ni mataka se ama chunga mai na radio bulon do bata en rawan ngai baka mata te kenda kina weekend la bikana bo dur na gito na Sony stall so madangar tu na Sony stall na wolan raw na handicraft na katodo ko ba se so liu ya ubango ya na bikarto sambita bata chigor to na kena committee ya lebur lago chigo na baka samongo en buku ni black tie event ka na baka dur chigo na Grand Hyatt o ya San Francisco na city na baka dur kina o ya na ika ono ni singa mai na ono kina vima mani tini kendua na mbongi kange ndonga na ketsi toki na tu ni mendala isota wata ke sona dignitaries ndon na bosa baka langi rambelebu siang ni matala dignitaries mai nonta puno lomani vici siang na dignitaries merke angai keni kerua celebrities do biba wa kanita inga wat ker do langser ker do bar ta kene lalo ya pala ke merke ya sa so sarangan adele lebu mai Hollywood ke na so na liu nim business siang sarut sarat suguni matata merto umbita mai na yada ke na vika lalai talbaya en na posta kambiu to kama ingo kalele busa pa taringo jok metarong mant abango na non ta pa tar to doko na okla na inrembe ka ngani vital no ka sele busa chuk ni vital no ngono go o ya ni tuguni chuk ni ya limanan raw nan dola ke ba ka vendo no mutikite en a banquet and ball abo tarong le so na bekanda so tuguni bango yango singa ninda chiku mai bich enda sa mai chiku Amerika ko ya mesali manan raw kinan dola bata mesa standard zarnga kaya mbala katuto ko santa expecta kay nembong ni singa ni black tie event na kakana sana bebe anda fine dining nga na katuto ko ba ay simata lebih na cause na kakana na ngunu santa na ngunu besar benga zona champagne so lebu na wine na kabaya kena mesana rotu kina o ya na $500 ya ya sora gitu na may bangko siang na Fiji Day siang ni may for an individual organization may bangkari labo chukina sa artuguna chuko sa kay buki chuko na songo nonda maru taga chuko na singa keviti me sandu chuko na ngoni sala ni bangkari labo vendu mbeka se vendu na songo okala ni lele busar rasa ka doro chuko mai ele puna sana oya son songo ni bulio cher sa hosta gochi oya na Fiji Day ya na kenongo sa lele busar sa ole na avi talanoa en ngono goya ona bagandi tiki antanga en singa ni mataka menta sanangai mai rongo da madikina oya na vital no todo sar membeleta na vi kau bagari taka chuga ngo en kapina kribin karabde de kembali non da bagata taru kira ka todo ko en ngai mai so michinga en singa ni mataka sabu di manata chuno bitokani en radio bulon to batane kabenani koya ndala di talman mai en ndo tal vital no mai kalau dasar na madtimin ni Samoa isa do nang gitombula ro bagador ni mai daba nang gito batake champani ro aso tamandanga na Pacific Nations Cup ngangka talakin no champani yango
Mainganga talo tsapani to 40 men Samoan team ena rosa nga bulu kawalu ke rosa nga bulu karua. Ke mambale ne oreta na tomboya sabe be safe to ki na mata team ni England en nono ngole dake ai karua chiko na mata team ni tsapani. Kalau dasar na mata team ni Samoa to na to liu chiko na mata team ni mata team ni Samoa na rosa bulu karua ke walu. Ya arto mani sasanga lisumai sama ni may sepa na inaki ni matim ni Samoa. Wareta ka rusa bulu karua ke rusa bulu kawalu. Ni may tapa nang gitu ya nganga na matim ni Sapani. Kembali usa wareta ka chukani ya Ingilandi sana wawa to ka may rakia me top ta ka nona pool. Kaya baka ena rana pedi na nona tu mata timi alele busar sandala baga iyo ta ka batungko. Rosana lay sota ke na mata timi ni England kembali ando tale na rematch antara itu na warm up game kantang ganga kina mai tweakenem sember na World Cup kembali mai tweakenem kina World Cup ando na scenario ndu saroya endo na warm up game endo na World Cup quarter final kalele borsa tuguna chigna na sota kina mata timi ni England kina mata timi ni nonta onolo mani bichi na beka todo ko ya en ngai tukuna nga ko ngauna en kena ngauna salukudi ya na kabi ni bosota na singa boroi matangan go weekend to 8:45 AM ya men tulang sarapa bagan din ataka non da mata timi ke na mata timi ni Georgiano to final men to na baka nana makeni kina da kaila baka lebu masula kerto na timi non da bono mani bichi toka kombala kenen dame baga diringalala sabsaba kangai windon na ngona ena San Bruno kababa Nada ba? Tukun tali pa. na San Bruno kababa ngale mai ni mai togole manda na ngandi kale busara ersama ibuan dina taga katala itaga na mangosa kaya na banga sakit ni bengarabi toka sarangan na lomondono di tao na San Bruno wala kata na San Bruno Bat Station kaya na rarana wanga bukulewo na San Francisco International Airport uno pinakatalangan di Waraki kendo may bitala biruto ng olibiti se do may bitaba ki biruto na sangay ngole may kimerke San Bruno kababa ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa lebu, kinatinikan doon na koloka ang bongi lebu. Eh, doon ba ka tutulot ko? Doon sa alam pala mo din na. Sa paramantangan to bulubuling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya ako na stoa, wala ka tungang ko malimat. May binaka ni sa atuket sa ngaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala yung muli roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. do baka para uchu bega kina do na ni matu bale senong do boli nga baka matawa wali to mata kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana ya ni ti kena bikala lai tale so kanda un rendre na kunea tu raw tala ni gota ni nomni boli ke ba ni ti ko men na Marine se Sonoma County kan rendre nomni vila ba ki vitar tarani kina na bani taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena tu matay lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. We mani ruwa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Esenga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya kitu na kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u rendre na tutu beto seki. Erto satu wakaraw na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Raw sara, we tartar ngayani na taliboni diwa 21 toluba diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kenangona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart.
Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Tolu Vadima Ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Beba kasar na. Paniray do tokongo na kenay ray. Dua nga na rukuni kau. E dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua ana tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Buladong Bata San Francisco met Kauti Kanda Bataman. 7:05 na rusul kapana miniti pambulu matanga beso na kantong na kabine bin garabe dai pambulu cukup bei rosa ratu di bulu bina kami seratu bina kana bitokan na kabina kani kuwa watang lakina bei marama tau ko ni dokana singa badi lebu cukup na temele ni mai woodland na marama go pag ni bina katuen bike ni marama tau ko ni dokana singa na bugo na mning garabe tabi cukup bili new sa papa rau cukup na ngole na buku ni bol kana baga dur juga nek kaon ni sing benak aru certo gama bi meleni na ito kanigo ya aba baga ni bina tala bina kangu no ken garau sia mucu mai male mai Australia ni bulu bina kana ngoni sau baga ni bina tuen bi kemuni kana matu wal to sar nang garau mai Australia baga tala kina non te bonolo mani viti juska aklau wele sabo mai pa da po Kongo ala ko mai na keri labo sana boru do sarga buana kirimen ngole mandani tau tumbo ko ngo hele bulu binaka tal ngabi mala langa vesi baga ni binaka apatala kira na mata losimbula sapa dur to ko mai na maoli mata malo turanga anu leme ki salu sinia no muni siama jike mdo chukumai na kabine vengarabi endeng dai indona seri sa kere chukumai na kabine ngani kuwa si mata la do di mbeka sa lo ste kir to chungo ya na lasu ko da kabo be au oi mai berto na wai ko la ke tabua no mikina baga bimbi orto na mati lalau na huba le to kana singa na kabine vingarabi endeng dai 7:05 na rosa na bulu kaono na miniti na radio bulan do bata no suko da kabo buni no mai rara boli komai la sutta kavea Koningala tu e mai kani andina na utongu nongu saga ekila iona wasuko da kavavea uruinga na saranga isa mailo malo mania ukina tukina no kutina kisa me wasati no kusana ni makita somo que se ama dikimu ena e matai ni ngauna o mundo que mai wangai setani revaki kama ela suta kaniko asemeratuni wakawaki kosatawana numakina nomu osani bealaki lakimbu awaki matamu na matandra tona nomu betinani kau bakasu solo sarakina kangole kilau toka na tambua na tiko ni beba karau taki eu laki tukuni kobe ratona nomu betinani Isa
senga nina kita. Keunanga o tamamundo e na lasua da cava. Au kerea munga e tukuna me kuani wakarua taka. Me mai va kita ke mundo oliveira na tamata. Isa o mailo malo mania ukina. Todo a solia tukina no budina. Isa me vosotina busanga nina kita. Kamu sangole kanisa no mwina kimo ko bia na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa. Nia lungu di batu motor boleka kuani wakia wakia abak taronga seda bumeka no muina kimota tambe ya wasana ngole.
kan marama daru kino leo paradise roots weekend na kabde bing rabi ding tai ke to atalo taka chukan yo na ngol ngol ke bi ambringa ke irto to sar na turangan marama daru kino leo ilkin tal tal song song lutu men be mata song song lutu to sar men non de viti so angai buku tu ni Amerika mai Ngilandi na be se buru tale so merangole ani na buku ni Feast of Tabernacles kan bagaduri chiko en ke ba bagareta usa talon tak chukani bikemuni en karo talon tak chukani en dona ngona saochi bagaduri en ka rusa lukadio ni September ni mataka saranga ana te buta chuki no ya na Feast of Tabernacles nan dona ngona lega saochi rasa kele nikina o ya na ruta ni ronan rau na lewe ibiti karabuka ya ni na sebu ni ngauna o ya en nonda to wanga buka nga o ya na Fiji Airways and dona ipola tuku di dona ngauna au ge bagare tsungo na ken nona tabaka dona turanga ya o semi mai na wa group page ko nganreba mentana rongo manda o ya na ken tau yani o ya na nona to wanga buka na Fiji Airways and Ben Gurion International Airport ke nona marau wambuta di dona pesa dona flight attendant o Pearl Prasad angai relate ka wani tuku ni rasaya zombula ni nawekanda en puno lebu Israel o bambo chiko orto non da turbo tini ke dio bit sang bul kawalu era sebu ngono me kota nikin no on the president di bagade ngoro tuna ila tikau ngole ngole ile pono ni sa lebu na nonda era la ko na toka la weloma er sando ngande Israeli so sarle kadi ni dangi sar tukina sor se tomana chinga na taka taka ngono go lebar dole sikobir na non rele ni vale lebu la ko ni bangande na bi song lut sar ngole ani ye kenango e tu ni ndu bagale lai o ya ni non da wanga buka saranga ni sebu ngona menga buka ni kina non da bono lo manibici ale ro saranga ni en Ben Gurion International Airport o ya mai Israel ye mai Tel Aviv mai Israel ya o klasa tu ni ngona bir na ronan rau bagata da rangwale chukani na le tomanira o barita chuko o ya Abel 7 Media Ministry but ke gebi am beringar tu chuko talanga ni kina martona ngale kota mai baga bola ka pikento ya na kedi tugu matai lai tale so abata lai kina na be tugu member leta na Holy Land mai Israel tere riang amenda rongo da mandanga na vika zabuti mai be kwan marama chuko na wani boso na ken royani nonda wanga buka na Fiji Airways na sebu ngauna tugu ni pamatat sartunga kina na vika sa province ita gitu ne release chiko iran nonda en buno levu and semachikina na buno ni sud kenoni ya Israeli ya darongo tamandani na kena sa ropa kamalu ni na wanga buka lebungo en Ben Gurion International Airport ken non marau o iran nonda era vondo tiukina. Write a vision and make it plain. It might be tarry, but wait. In the fullness of time it shall come to pass, and the visions shall speak. Today everything comes to alignment and a shift to accommodate God's call to his people to feast and tabernacle and
and your feet has been summoned to represent our nation and our people for this appointed time. Covering a distance of 17,306 kilometers from our beloved Fiji, we welcome you to the Holy Land, where the local time is 10 p.m. About 800 years before Christ, the prophet Isaiah proclaimed, "Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away." You and I are fulfilling that prophecy today. And ladies and gentlemen, as we are now approaching the terminal, it is for your safety that you remain seated with your seatbelt fastened. Please remember to check your seat pocket and overhead lockers for personal belongings once the seatbelt sign is switched off. When opening overhead lockers, take extra care as items may have moved during the flight. For those of you who had held on to your headset, we ask that you leave them on your seat as you disembark. We hope you have enjoyed the entertainment. On behalf of Captain Mukesh Patel, Captain Clayton Cornish, Captain William Modiavani, and your entire cabin crew on this flight, we trust you have enjoyed your flight with Fiji Airways. It has been our absolute privilege having you all on board. And it is with excitement that I say, ladies and gentlemen, come, let us go up to Zion. Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Vinaka. Tura kina marama darbu kina ngole leo na ndobo non marau. Oira na nonta rangole na buku de Feast of Tabernacles. Sa kele na wanga buku na Fiji Airways flight. Bimbi di nanti in Ben Gurion International Airport na sebu ni ngauna. Oya mai Tel Aviv mai Israel sa ndabo bibili na chiko. Na kisama chiko men radio mbulon do mata. Na ga coach ga di babo la ga bikebuni na vital loto do sara. Ga di chiko ga in Holy Land sa Jerusalem. Oya na nonda andau di kakamura kitalanga en radio mbula ndo bata poko bibina kata chiku bito kan na kabini bingarabi entai bike bini to sar bio kan ni siama chiku mai en radio mbula ndo bata na kabina gani kwa ndo na serva ko speligoni no mito to chiku ni kina na le ni buba le bina kango Toro viti sende
Mwani tuango, vila tunavula mena mai ya meno. Mwani tuango, vila navula mena mai ya meno. Ramadi karamai, Rui la sandina na kendrai rai. Rambadi karamai, la sandina na kendrai rai. Baka una meunro, nimbilini au na nangini vinimo. Baka una meunro, bilini au na nangini vinimo. Oh, gaina numa mai, kalau bongi yang gona tua mata ikilai. Oh, gaina numa mai, domoni sereni dauro ramoma. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Sandia saran Roma i viau on domoni ke menina ngona po grup weekenda na ka de bengra bentai sa boto weekenda ono na miniti me ono sa talanga na koloko dala bitan lo kina bote ke no daga se buli bosa polang gerecha kere beto so balele no ngona kan roso chiku sana ke ngalal na on na koloko ya surich ke meni ona ke siama maikina na ka de bengra bi sa bo di benata chiku don to bitokani
En bata-bata binagang go na radio bulan do bata San Francisco to toko tunan raki veke to ba una numa ni na bakata lang aki na veke muni. En ya kai binagan ko klang on tingi bagadem kena bagasing lebu. Ba non to no mani vici. Baga ni binaga to ni veke muni. O ya na no to sel ka kamuraki binagang go na kai binagan ni veke rabin tain. Ai, ke mendo bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na nomendo ko bati. Sa lemo na ke mendo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da sa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na ke nurnibondo ke nambele. Pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Doko sa mai. Do mai wali na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singlebu siya bagai kabi, baro tagi tu bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May na menta to identity, kena bagai singlebu siya bagai kabi, me bakana bagai sekera, na sui, ikata buteke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Gira rao makila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Engen rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no vole kata, nisa tikong going dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumatangaya ni tali sota tukina ka vekilai, era libu tali tunga nan dui kai karandongole adikina, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni Vingarabi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba ubaki rongo serenga. Kendo vanga ratano atiko senea ni angona na sote singeleti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni vale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona kaloka na singilebu kina tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kina singatambu. Ena muna ngau na lebu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na tabu menta baka talau taka buka singilebu taka siapa kaya kapitak ni kakuni lo malenga sa tiukin dona munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na tibgina me baka na karikoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dala na toa na kukonta baingani kina gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua chutney kailangan bata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Erau serangan no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale serangan itu miku mena nomota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Erau talanga ni rutoli dilibatakan na kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Boleh binaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni boleh binaka. O se vivi mandongo kina Maolimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo leu kutaka bakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara sarna. Go enda so mga nakakana. Ese ni ta so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maolimat, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kina nabani telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalelai.
Radio Bulan do Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani.
Ke santi sara santa na dengu mandeka na nanda ta rumbi chiko nanda yombo na kabri vinga rabata ni na remai ni sare ta nanda ngas ni buli sara ngai bura tele mai ni oti tele vida madawa e wala bata ronga chiko ratu sa mai bei era ngole sara nga na vonua lebu era tumbu ta mai kina o ya mai rugby mai Ingilandi e misakin ta ke munuta le na bulu bena kena marau ke memsanu ita kan ni maruta kana tulla madawa se na pambeka se na rua bakatata no mu angande tu ya de na buno lebu ko pertania no ale ngangan stuge me ado batale mai na non daga me biri tala matana botu kala ni saju tala mai non buno lo mane bici sama lombula ke me masakin tabai ke muni na le ni matu balle lebu na radio bulan do bantan na eka bi daga kuwa na wale besar malo tau na wale besar na Pesuret talem o sa boy tapitali na nonda retio bulan dua bata au nongula ko umada o tolu mai Engilandi nongo korro sudukina rugby bate ke o changor ke mada ondo mai Japan ndo nambosen ni dauni bosa ya nongo chuk mai Engilandi o nganjing aberto na wekango to chukuna biasa Engilandi bate ke so trangan nongo bikilai makawa dosar ngana turangan di England na no Michael Gittins na tamana turanga kilele bono do bunua ngono ba koloni o John Gittins ko do berto na belu takin ngono ba koloni so mbeka na kasi sana rongodo chimbek na dana ya indo na bono ngandi kina ya bate ke total na turanga do pengra bital ngai viti liu sa lenga makao Philip Snow kilele mai loma dia chiku kina mai nandi dia taranga mai nandi patke bunindawa na pibunu avengra kina ocha gai kapitan takana tim ni vich ni kirikiti na turanga do kirikiti o Philip Snow tau yang taktalanga dai songo ni kirikiti viti sa lengo makau na turanga go ya na don lubena bule chiku na da non divui vaya da ni ko ratskuna divui kamba na ken bambalau kola ya na ka bika o ka chik mai Engilandi pati tos tenga na daka ochi kito lak mai Japani na Japani go visure chicken dona tambana ni bandi dikini tobo ni bi bonua mai Japani chiku mai na koro Osaka ne adani bonua chiku kino Minpaku iya na kini bose me de somba que natalita mereka la nena kini bosingo kito bosi kena na doni bos mai China doni bos mai Japani pati kena doni bos taranga mai sono bono bakai Asia bakai bakata ki Vietnam Thailand boleta na kena mapetaki na dun bosa bida na doni bos mai Japani to sa bita chiku bana mape na computer na bakan nongo bandi kini bos ni bono vici ken babal ni kuwa around yo reda ken due bina katana ken isi amena kompita ona ga around it kunia ni pomalu around yo la kuki na ga reda chiko na de kai man do no boso baka na ni kuwa around yo kila na ken na bakambau endai na ken na baka rewa endai na ken na baka tabuki na ya na ken na baka tabuki nindabu na waleu pate ke na ke ni bos tag na bebo no ka mai na kasaleka nindai e chuko na kena mapi ya chuko na kena mapi ni kuwa ken due bena kata around ni taro mai ve kendaru ana ke tuko na kena sema na computer mangele right chuko na tuntu ni bos ni bunu ya na kena bos ya ka me kena dau ni bosa kero laga bate ke Apolonia Tamata ndo ni bos taranga mai University of the Pacifica bate ke dona turanga vengara bichiko na Tokyo Trust Fund turanga ni sole membu o mika sela kito kame kito matataki viti na boshingo tosuna kana vika keve sangai en tostunga na daga kini kenda ngonongo se donan round bosa around in laura na kena map na computer kito vina kata me level dak sar me ndrau se undolu ya na ka bono sa na ulu chikena na sa sangongo kele mani singa bukilulu kele ngamani singa bukilulu ongai nongo motka wawa rakeo chiku mai nandi ongai motka mai reba mai nandi ada mai suba sambong ni bunu singa bukilulu kele mai vading mabenak
Santi na vamos ni da sa kila bena kana punar telebo tu. Sabe bia o chibita ngono ninge ngole tali ni nomoni bono ni sudu. Ia, mai ingi la di sa uselakin January, nda no gito na be na ngauna sing di bita wikina na mate me bakana COVID. On tobole ame laku barua ena be ambaki. Ken babali bule kata-kata mai kia ngana June Julai. Abulai bata-bata belete me don makale ani na sing di sudu kena bakatawasi. Oh, ni dongo le baru na biang bakia, bagi benar biang kan lomani, kalau ni sa ando siang ni redo cukup mai suba na non ando pato abu ke bolong gas ni buli. Ya satu tu ngamai na bonua sudukin la mai rugby mai ngelan. Coba muta, endo talangan bonua, aku kira anda lega sar non derbitan lo na ke binang di kuah, aku kira sampai di teke muni juga no una, no muni ngoli capani. Aku kira ni saat teka bumeli rambai le besar na ken sangai membiu batan non da bosa kami sa kembali nabi mata tamat todo ke buru-buru ngai ngolengan komputer ngoleng na Google tambah ke ngalikin na isema namuni bola-bola ken nabi katodo ko saroni mai pandi ke batu saroni pakarita pakapina ka sarngai ka sa baby ni endono iya oka nangano ka sige take bukina kito kilani simberni todo ko se libu na kamera kasi dunan raw nga na bosa baka na bosa nga tik baka tik baka libu me baka na lako ke baka na mape o tambak na lako ena ke lako mai na la nampau nangkai na laka na va tapos so tinya na bibu no nge baka rita kina bibu no e da uchikina na bosa na dunan raw na bosa sa tukina sangai me da kana kena bo ngono ko gagin duna lewani ni to mbose gayo chinga na muni tinga sa chinga ko kitoloa me sa ba kuliu di manda na yada ni ika nganga baleta ni kayanga me kadibaki na yada ndo na ika erndo nganga esini ndo na ika nganga tunga enda kila chiko so na ika e chiko na vula se chiko na ngau ndo nganga kina e vina ka menda kila na leuni bunwa menda nganga roni kina ya ndo kadibaka na tambadaka ni ngoli endo dala tu ne adara do tukuna mai ya na mengene to itabi na bandon don taka ne adana ena be bunu me baka o so sana kilambeka endo na ika endo kaliba chiku na tamban ni goli ni ndo nganga no so ngona raka chiku ni adana rengurawa ngori ba talo tama do weekend na ka binanga di kuwa ya yang kor to na ika en tina ni ndo nganga ya esing ni ndo na bunu ya adana kina na rengurawa kor ne adana kor ya erombuli ngana tamban ni goli sing kila inda sa sembuli makau ya sing ni dona puno ya dana kina ke mabana na bibuno ibitra rongo da ni ko ngori arna kai isa ika dambek ngori ni senga da kai dana kila ile mdundua na sambutu ni dolo na sambu do birtu na kauni sambutu ya na ringurao ini dia kana sambutu ya sing to wat kana sambutu na sambutu ko mbote sing do nganga ya kongo ya na sambutu ni da ya dana manda ngapa kambau pakarewa na sambutu ni dolo ya so tala na 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 mesa so tala ngono go sintoro endo na buno ya na mesa video chuko na na be buno e po kana sambutu ya ndu na kana roka na mesa kito sa mata ni sasanga me kito sana kuria kina na banji tikenko me pongondita kina ya ni ikanga me kana damu na bati na dambea ruo mata kali dambea ndo nganga na sumsumu beka se torna basta gali sumu ndo nganga e so kilana kene daka e so claro e laso vir na mai chapani ni satu vir na sumu raka oigi e kangor na bando be ke mami e so do matikina na fugu na mai chapani ya naka kita na sasanga kita sana no mutiko ke no guitabi na komunike na dana na ke no guitabi na dauni computer na biuta na yada ni ke na komuna computer Una boleh besar wambato juga ni lebuna non dorbitan lo asa oti watu juga unang ko nersanga ya teman tangga na non pulang meratan lo sarmanta na vika era no rangolikin moto ni sarro moto bo binang sarro anda bo binang talangan sa compile te bo binang cu soni tu lebu ya ni ri bang tita kabiki mami ya sanga sebu ni ngau na no ni ngoli chapani me lembiu na no muni takazaka
me ni na rauni na ngole ani kina mera le ri lopa se reida uira na ve uira ke nga rabina kata mera le reida se sa tuta le tunga na ngonongo e na mona liba na no muni vandi ndike todo ni bola bossa ke na tobo bagavit Iya, ese kan chico todo ko ya so na chikin lele we chico na bola bosa chico so na bola bakamadala ni tobo pakai do na bola bakamadala ni batiki na bola bakamadala ni vito butaki na karando tarong lele we anaka endo buli de mai korni buli so na ngona kito do bakadala na ka buli de mai korni buli au klaus atu no chimpeka na no tunga ngo endo do buli de mai korni buli ni abusa ke de viti endo na kena ika endo na kena man endo na kena apa kena kau yang gori sing dina lebu na buno viti sing mandangan endo na ika se man se kau me boka mai lau sing kina ya sing chico sing katanga mai kandabu Arangay buli nga may sa unitaro ni Vitarang Buno, ni Salakyan ni Vitarang Buno, sarangay, magtarikila ni sana tarong, arasangay buli na sa unitarong gori. Yo, nabuno man nga chikon dinekina na kenray dabuti, na manu-manu se na ika se na kau, sing daw tolu. So en dua, so en rua, so e bakataw se otako se labo, so e vivi so baka itambay, na kangori ni dobuli di dalam mai korni buli keto sa sangame keto wadan don taka men kilana non dei tobon dina Pina sa bali bo bambu te samata chuku ke drabi tal no todo ko saroya raunio ni na ngai ngole na internet o sana ngai le bare de kina labi ka todo ko sar membaleta na vital no ando do raga chuku nang gas ni buli en vi akabi todo ko saroba andi te kian talanga na radio bulon do bat ke na le non to matu vale sona vital no do bagadur talanga sandom biu dagi chuku na YouTube channel ka raun na sar kina en akabi ni vingra bitintai ya ne bita na tarro rasa ambita dagi chuku na biokani uklani le busar na tarro ke muni sa so mo chuku na ngongo due tarrongo chuku mai viau sona non dei tobunjina bagavici saya le usa tuna ni wa siang ke rosa lebur sa ke rosa vital no tago chi wat ke ngas ni buli paula ya sangai tu mai na weka ungo ya rera se sota lembe ka na rera na numu chuku mendana bulungo di matekina sona non dei tobo ka saya li tu na ngono go sa bi wa li ni wa sa bo bola ke ba ni na pa paciente taka na non da vingaran garabi na non dei tobo o ba reta cuma tanga na do na ngone abi ke muni na non na kena na songo mandanga ni kena sangai mele ko mai ndona marama me mai wochina ndona turang bo bola kata ke baka mandanga singi wiliki no ya non la kobi se non lindungudi kando tugu ni banda so e panga takasara ndona bulo na ve matangali kamu nangatale me ado sara kena le mboko nambuka sa bango ndo bola kata le rosa bulu baka na kamu nanga kena muri ba muri to ko sara na lako ni ben garang-garang baga benua kena itobo bambo tani sasingi baga dur juga nongo au vetarong bike muni ke baka paciente taki na non dei tobo non dei baga rau rani vida na paciente ni rani tukuna ni sembulo baga binanga sarchuna kena muri mai na dua kina chini kena vida na paciente sa sianga ni baka akin na wali besar na taro ka pakatata ya sing ni ram ni da wuli ka yan dua ya pakatata ne be chiku be na lima nong na numa lima na numa chiku bos chiku mal breta na tobo io ram ni ka ru chiku na bana is na tobo keve e veda la chike na lotu sa mai ali na nota sa mai lotu sing ni keve levu me bakana be valvoluti sa sen na ve kani sa seng ya ndo na bua ni non da lotu sambiu na itobo makawa salavata ke na salavata singi salavata ke na lotu ya ndo na kasa ya na itobo ke dia sayali na vimbi na dimbi ni da lesu ganga mana ivalu ya na imbaraba ni dimbi quando da chuku na rara ni gito indina bang muri chuku na dimbi ni lesu mai na ni lesu katoa mai na golibonu
ia na kai lenga kina na dimbi engan do dakan ni sa oti na gito se na oti na valu sin do dakan ni sim berna gito se sim berna gito sim berna valu do dakana na bole ya ukla kanggur se vida la chupa le na kai da chiko na ngono yo biuma na nganggur ya na itobo e senga ni vida la chikena sing ni be da la chikena valu iyo e le busa ya li me vakana itobo kai chiko ngor na itobo ni bose ya leo na kena vindung ngudi na tambai lango na dava soch me ya matai ni kamen dikila indundu na kena itobo na bevuno sing toto bata so na chikena toto bata so e toto bata indundu ngana dana me wakana lakovi and no wilika na bola ya we keta mai lau and kaya kanda bakia chikina oi kanda bakia chikina ikus merongo da tau sa kanda bakia chikina ika ya sa lakovi oka so indundu ngaya dana ya so indundu istalanga kena bakarau kena one bala bala iyo na itovu talangan ni pakawati, na itovu ni somate. Kla sa lebu na itovu ni somate ni kuwa, ni sa na umate indua, au da urongo da chiku ni sa to kere na wekana, me kuna rengu. Iya. Ya. Ya, ando na unasing di bemba kina, au kanga, na kaure de chiku ni kuwa. Sa lele braka, mi sa kuna rengu. Kua e mabul sa singa na somate. Lebu talanga wan bimbi suva sa kama na ni mati. Yang kori sing ni nondo itobo sa kenda nondo itobo na bimbulu na da bulutan yang ni mati. Ini kuwa sa lebu sa kama ramuri chukon na dune bakarau ba India bakarau talanga babalang isono bunua. Iyo, kori eso na bakarau tak ni besau ni tobo. Eso elang chunga bakana kau mati ni ngone. Iyo, endo ngai tu kuna bia uni sa bakra ka uma tu ngone la kuchinga intine to rendre to bo saule bu ye to bo talitaki ya simbulu chikunga apa te ka ukla sa to buto chingo na chiku emburi ber na ngoni tangane yo la kuchinga singani dakana kene to bo keve ya na kena sole buta kimbeka se na kena bangana numi na non matini bulen do ngone leo sa senga se sa leilai e songa na puno takina no oi Ngor na bakarai takini besau ni tobo ma le braka chiku ni ku sa besau na i tobo ni bula sa lebno soso santa gravita vinda sanga chiku mena me so mina kakana me so mina dur ni buli da sochi sa ngai pakame keni tini sa lebno tobo e sengni tak me baka to tala no chiku tau using madal na bibonua ya bi keta mai lau ni sandau kano china turanga and do darambenu ya dana ya darambenu sa kano china turanga tamateke de na bakombo ni sa kano china turanga so na bunua ni sa kepka sa china darambenu sa tamanin do talekana angale kana talitumba netane kana talitumba se vangara kene valikuro se dava ya o kadi lele bunon di topo ya saya li tigo na ngonongo saya li momalua endui pakatau nga weekend ya wong boto ke bukan tali takana non dai tobo on kila na kaya kel enda kila itani kina endo malameleka na kake tengorin do maleka weekenda mnek talanga birna luvenda erna renna luvenda ke bukasan don vira erna muri talanga non dai tobo ya metu ko ngani tambon nakache ko menda ka chiko yo sa uts na kena ngauna sianga sing di uts na kena ngau tobo ke de chiko na kena ngauna ukla wat ko nan don ngauna ke na bimbuli wana turanga mai bola tangane o chali ne katolu iya ada mana kena yanga yo raka England di sing nindu e kanakina sing nindu e mai lavukina ya sombe kara mai lavukina ya sing ni bakani endua iya era maku tu keta na kai England na bimbulingo bolete ana non ritovo era maro taka era dimbitaka o kenta talanga kuni kaya da vida na keni sau na vida na ilavo san ya likina senga e kambimbinga me da murina non dai tovo menda kilach kongo na ka ersa da kaba makawa na tumbunda menda kava chikunga menda ngai bonga de otak talanga virta
na luvenda. Me wakair na kaingilandi sing nito na kena na yanga bir na ben buli pakatui. Ya ramaro taka dimpitaka. Ya na kami to numchiko. Kaya mambalo di pagarita chiko kenta don de tobo. Ya nangungo kaya muli sa pagarita kanto nangun na me saro ni baka sa pagarita sa tos chiko nangauna na buru-buru nangungo. Udah kan repa mo ni nabangan di tangamanta. Ang baon doon na nung muli sa sanga me sa na itobo nga ni baka rau nga nabi katudongo me sa wiliki ani nonta curriculum ni buli may viti se bebeendre na kena vitan lotak me sa buli sar awir na marama me compulsory bira may kuribuli kasar singkila may bala tal ko na kepu me ba buli di kuribuli Iya. kan ito Iya don. Pa baka sambil nakang kori le don may lako patay na be bablit may bali pati kena may kuribuli. Pati kena na be bablit ni tabala na ito kay na matinitu. Lako bata chico, usini ka ni lako babi naksara. Yo. Chico na bata kena university, kaya mamitang na university, and dina, kaya may mga bimbitang na bosa. Ya, and daw baka makita daw baka ungget sa talanga, may wambul-bul taki na ito makawa. Sangkay baka andui baka tanga weekend na laban na takaba. Yo, na tambalada ni buli, rano kere baka sala. Tapi kay to, kaya na tambalada ito kay, and kaya na bandon taki na bola ni buli. Sakit tu makuta na bebu kikina, baka tanga kina na tambalada ito kay, euro chuko na tambalada ito kay, chuko na tambalada na undaw garab chuko ilu na tambalada ni boss kinito buka biche. Ya, ito na tambana, ya, chuko tanga ito ya na tauke trust fund, ito na labu levu, sing madal ko maybe sa lewa na bosi baturang me kumuni me vakanga takina ena nakisar nganggur na kena vakambul takina nonda ito do na kando daka na buli may nandave kan nandave may pol kakimbao nandave obvia. Ya, nandavi chuko na kornibuli ngori lebutu na kanina kindo na kanina kina buli matai kina engineer virna ngasi sing kornibuli ngone ayo sa chuko taranga indo mai tap tanga kina na toke trust fund na be babli di eso virna turanga ni bunua taun tingtag na turanga ni bunua maramai buli anga inda dakindo na kena buli me yanga vira ena non rakela na itobo. Sini babli dir na tobo na robunu baka me baka manalta ka na itobo na vivo nua ngai baka ungeti ira mer kela na itobo makau ni non robunu mer bambul bulutaka ke baka sayali tiko baka indu unda utukunu baka lewu na taravale. Iya. Ko sa lele sar na taravale baka nonda bali baka bicha lelai. Isa. Induna puna ang palitan ni Gina Chikon sing ni sa ulewu induna puna balso na kaniaya sa Andre sa laylay may nabi ngasaw sa laylay may nabi kau me kung may kinananduro umbuo sa induro besi sila ba in total na puna o kendangan tambeda non tabale o kendangan tambeda Manda daw ka, nito ando nga level ka, nito kor sa balik ka kede, balik bloko kede. Ya kaya yaw, ang nasing nidin betaka gori. On raw tak. Ya enta daw gorenga ni daw reden do na kor, daw rango chiko na kor nabala, maimba. Iya, nabala. Nabala maimba ni korba ni balik baka bits kede. Enta daw gorenga rede, to toko bekendai. Ya na kor kede rani baya. Kor kede rani baya. Sangkay bunga me menda bambul taka menda bambul itu na tambangone mereka sarabali sing ni kan rendre rora onje ne chiko kena matai yo nira sa tobole na tambangone na tarabali baga viti okila erna marau taka perteni data bata and taka baga bewekani and data marau taka sona korro erna sing ni takawa baletin dua saya liur na kila se kini ka rume ka o kai liu so sa senga na kini yaendre na venga sa o kini bi kau yo na kangor in donu sa o kla sa to bole baga vida na tamba ito ke na tamba mos kini to baga viti me bang bulbulu taka na tarabali baga vitiendre matan tu levu sing ni bebu kikina oi matan tu levu na buki ko nga ke buka ubia tarabali baka balangi
Ke ka via tara bala bala vista sini buki ko na maten tulio. Na kai langa kina. Ya abambata gasibuli na buda sana mai tabu to matiki na ndo rubital no na ka binanga diko kito sabo di binanga takwa lebu no muni mai sulita ko muni ngauna akan lega sarchu na ndo rubital no nikua ndo nanga mai to mana tale na maza ko mai ke msa bo binanga muni sale sumbula tala mai nambulu binanga kina marau mai pertania bakatala kina muni angole ani na buku ni ngole baka buli kena ibaka zakadaka na buno levo chapani msabo bibina kana no muni saya zombula makin do chichi no muni tukutuku kenda nanga mai sema tale ke ngas ni buli na maza ko tuma na lotule ngas buli chichi no muni tukutuku biki mai Au sana bia bagaru tak na wale tau bia baru tak ngana yo tukutuku malet na kena bulu tak na nonda ito wa meta kuni beda nonda ito wa Entina ra barong bagale una ba chiku mai Amerika. Using klana no mo inaki mo chiku bando mai Amerika se mo le stal mai se ya ke ka chiku na ke na uklani le bu ke mni na barong chiku ni do ba ka wilabo. Kung gori ba kang tagi na boli ka na ba kang tagi peke na boli vale. Ya so nga una ni ondo be busa ke na koro se da butu na tungun chiku. Ba so na top makao sa ba bulu takital chiku se seng. Ke ba kaya. Oya sangendre nga yo tu kuna ya una ba ka tendo na la me boli kene do na ka me rau kene na bali ba viti se me rau kene do na yau ni do na songo na ka mate ngoni se la ba ka ke den gori na boli masi ka ke de roni ya ba ka ngata ki na la mo ni rawat chu keri Sa ko nga ken lewu tau ma. Pina wale usara kim sabo bibnakan le di bubal na radio bulan dobata na ka binang ni kuwa ni rawan ni oni sulia tal na muningon. Ani uti may na muni pakatang itang ipakalagalaya kim sa masutra kalumbula pambalaw tagi chuna buku pagayango pagayalo bikemni meron talaga may sota tale na maza o katumay sa ko yan nanondo programo turang na marama darbu kinangon lewa kinon tangas ni buli polong gereti na kabi di bingarabi and then dai and radio bulan dobata me kauchi kenda bata chikumai. Na wale ni mo manda. Naka. Beba kasar na. Paniray do tokongo na kenay ray. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programo Bagamadawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua and tinamniti vay kiamo ni Maiviti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulletin bata San Francisco met Koti Kanda Batamai. E sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bingarabi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku ni nreiva se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Bila sa boleh turangan marama darbo kena ona leo na bitokan di na kabi di bingkar rapi tinta kita langsung mai tamanda kina nonda programo me bakan ni dana rongo tamanda nonda lotu baka mazawa dana rongo totale na norto bingkar rapi kenda oya ni met this Christian Fellowship mai na nonda puno loma ni bis dabo binakan ni rono boita vital chugani
ron ngasi lebu gina rendini ngasi lebu en kabine bin karabi ente dora kana nungu marutaka non de bitokani en radio mbulon do bat san mai dapa avagala gala kamenta pakana mata non de rongota na vosa ni kelo na gele dapa non de programu en vitu na koloko en kabine bin karabi ente eu pedila novo no munindo bin karabi nama ki una isibuni takua en ga me songo te non de programu en singa ni mata kasaba ni binak tu ni bikemuni na turang na maramo der bukin ngone leo ki kemuni to sar na lai on ndo bat tu na radio mbulon do bat en kabine bin karabi ententai. Eu gosto de estar cantando um mês só de tali. É na mais ao que tu mai ni baga dengo benaka ni sati mode sakatong manda. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Receiver, the reward of whatever work that he was sent to do, not only just happened to him, it happens to everybody who facilitates. So when you're a worker or HQ staff and have come out of your way, standing under the hot sun, most of the time I'm rubbing through security, they're standing there. In my heart, I'm saying, okay, when these people, do they ever sit? Or do they ever run to the altar? Do they ever, are they being part of what we are doing? Because they are just busy doing what they are tasked to do. And those little tasking, it helps right towards the work that we are doing, maybe from whatever little level it is, but you provide. It may be not a glass of water, it may be not a cup of water, but the relief it gives and the blessing, feeling that it gives for somebody to receive a cup of water or a glass of water is exactly what you're doing in your own little way. So, like yesterday, we were having the family table talk. And then when I look at them, I see Anna Ray, and I said, okay, Anna Ray, I didn't even see you last week. I didn't see you last week. Where were you staying? But all I know, the work that needs to be done, Anna Ray is part of it. And then I didn't physically see him until I see him. And I was thanking him. Because there are people that you are positioned in the little works that you are doing, and sometimes nobody knows you, and sometimes nobody even come and take your photo, and sometimes nobody know that you have done all those work, and you felt in your heart, boy, I've done all that. No one even recognized it. It's like you felt you were not appreciated. But know today, whatever you do, we may not physically see you, or people around you may not physically see the essence of what you're doing, but this God, according to the scripture, He does. And that reward that is given for everything that has been achieved, it doesn't go only to the high level. God's reward searches for everything that was committed. And that is why I believe as we come before God in Thanksgiving, expect your miracle. Because your miracle it's going to happen in the days that are coming, the weeks that are coming, right towards the end of the year. Your miracles are coming. Whatever that you have written, receive your miracle. How best you have served, how hard, and how you struggle, and how you have less sleep, and don't even have any food to eat. That volume is exactly what God is going to reward you with everything that you have done. Because not only you are giving into the kingdom, not only you are providing that, peace for those that are in leadership, because we are at peace knowing that everything is handled. And that is why, like I'm always giving that credit where it's due. It's not our doing, not my doing. It's God and everybody's hands that has contributed to make it happen the way it is. And that is why, I'm always acknowledging EM Ops and EM Pro Events. I know they get tired of hearing their names, or you people get tired of hearing it. I'll continue to say, because I know how much it takes to bring a job to be done. I've been there. I've done that work. Before this ministry came to be what it is, the whole 6 divisions work, I was doing it on my own. Not only doing it on my own, doing the committee meeting on my own, and financing it on my own. I know. So running for a few years like that on my own, and having people now stepping up and taking it off me, boy, you will never know the gratitude of my heart. And that is why I will never ever stop saying a thank you to my children or to the executive managers taking ownership, rising up, take on that tasking and run with it and run with the vision without me, fretting about it or worrying about it or stressed about it, because they just run with that. And for them to do that, not only it doesn't end with them, it goes to the people that become the hands to make it happen. So if you're one of them and you're listening to me today, grab that opportunity and come before God. Whatever that you have done, He knows. Tell Him, whatever list that you're sitting on, this is your miracle. And this week and next week and this year,
try and stand before God. Lord, remember the good things that I've done. Remember everything that I've done. Remember the sacrifices that I've done. And if you have been standing in the sun, ushering, some of you people have come ushering, I've seen these boys ushering in the hot sun, the girls standing out there. For us, we have a choice. We come out and then we go back to the shed. But for some people, they stand under the hot sun for a good 7-8 hours or good 4-5 hours. All that, you're not just doing it. You're not doing it to the church. You're doing it to God. Those are sacrifices. Those are sitting. And those are the cups of water that you're facilitating to make it happen the way it is according to the kingdom. Not to the worldly thing, but according to the kingdom. In God, there's no hierarchy. Everybody the same. Yeah. So when you're doing your job, just a lollipop sign, people are crossing, practicing, and you want to give the best. Hallelujah. With God, the reward is the same. 1 penny. 1 penny. See, I can be a preacher. And if I'm not doing preaching prepared well to give out a good preaching, fasting and praying, and somebody cooking and doing a good work, the reward is different. Yeah. Maybe I'm seen. She is or he is not seen. Yeah. But God reward to the quality of work. Yes. Because to God, there's no high job, there's no low job. To God, all the job are job. Yeah. That's why the reward is 1 penny to everyone. Hallelujah. So when we do our work, physically we want to do the work that is seen by men. Or you want to be in the limelight all the time. But to God, He reward things according to the secret place. Amen. That's why we can preach good. We can share good. But in our quiet time, we hardly do quiet time. Hallelujah. God rewards in the unseen world. The Bible says everything that is done in the secret, He will put it in the rooftop. Hallelujah. Most of the time, the things that is seen publicly, that is the value of the things done in the secret place. Yeah. So when He reward, because He's a just God, He reward according to your input is the output. Amen. And that's why He said 1 glass of cold water or 1 cup of cold water, God will reward, because we can only access to the cold water. He's not talking about diamond, silver, Hallelujah. or 1 room in an inn or 1 room in a hotel. He just say 1 glass of cold water. Amen. Because He reward according to the quality of the service that is given. Sometimes we can do our items. Sometimes we do our items because we know the items. Sometimes we do items because we want to serve God in the items. And sometimes we do things, collecting chairs or maybe putting on the marquees and arranging the chairs. I'm amazed every morning when I come 4 o'clock or 4:15, 4:30 in the morning. The setup is already. Somebody stay up late at night. Amen. To rearrange the sitting. So when you come 4 o'clock in the morning, like everything is just about To the start beginning again. of the service. Hallelujah. Somebody is doing that. And that is the cold water that we are talking Yeah. about. Somebody are doing the crossing of the road from the Grimit Center to the ground. Somebody are doing, the vehicle have to do, they are running around to be timely into their workplace, and at the same time give safety to thousands of people that will be crossing the road. That is not seen in the television. Amen. Those are not seen Yeah. in the Facebook, but God sees all that. So whatever that you do, those are the seeding that you are doing yourself. Some they just cook from home. And even some people, they are not member of the church. They gave their house, they gave their building to the church members, so they stay around in the Tokwanga area. Those are the seeding. Because those things help in the presentation. Hallelujah. That the world see. The world see what is coming out on the Facebook, what is coming out on the television. But God sees every nitty-gritty and every secret thing that are done in the secret. So we stand here this morning and we encourage you, whatever you do for God, remember, the 1 talent and the 2 talent and the 5 talent, to God, all the talents are the same. It's how you react to that talent. So God has given us the opportunity to work on our talents. And every one of us, no one that you are living or watching or maybe watch later,
that we don't have any talent to give to the kingdom of God. Every one of us. The talent that we given, whether we are very good academically, very good with our hands, very good with our singing, there must be something that you learn on this planet called earth from God. Because he said, before you even conceive in your mother's womb, I already knew you. Hallelujah. God will never put anyone on this planet without a talent. Because that talent, you can glorify God. Whether you painting or singing, whether you can write or read, whether you can fly or Amen. play games, or whatever games, or the opportunity to do something for God's kingdom. Hallelujah. And that is where the reward comes. So we want to encourage everyone this morning that we are special in the eyes of God. Amen. We are no different from any other. Everybody the same, because we becomes the apple in the eyes of God. So rise up, my friend. Understand the call of God and the purpose of God in your life. Understand that. And when you work on that, God will multiply the talents. He said, when you are faithful with the little things, you faithful with one talent, God will multiply. Amen. You faithful with 5 talents, God will multiply. But the danger is when you don't do what God already advised you to do, or the talent that He given to you. He said, okay, tie him out and throw him outside. Take the talent out of him and give it to somebody that already have the talent. Amen. Hallelujah. And that is the danger. So this morning, rise up, my friend, that God is speaking to you. We are just used by God now to be the vessel, to be the voice of God to somebody out there. Maybe you are not in the church. Maybe at the moment you don't worry about going to church, but we are sharing with you. We are voice of God to somebody that you have a talent, special. You are so special. Nobody is here of accident or incident. We are here because of the purpose of God in our life. Yeah. We are the head. We are not the tail. We are always above. We are never called to be beneath. We'll be blessed when we come in. We'll be blessed when we go out. Amen. We bless in the city. God said that we'll be blessed in the village. You come in or go out. According to Genesis chapter 1, verse 26. Image of God, likeness of God, and we have the authority, dominion to rule over everything that is being created. Amen. Yeah. Yeah. And also you're giving over the, over the month, I would say, and the list that you have written. I've always, posed the challenge at all times when we do family table talk, because in the beginning of the year on how you have a lot of plans and you start writing a lot of, exciting new things that you endeavor to achieve over the year. And then as the months go, you seem to, lose that passion and lose that focus. And now it's a month of September and just a few months left towards the end of the year. And you begin to realize, the list that I've written and the list that I have now are totally different. Or you haven't even started on some. And why I'm picking on this, because some of the things you have done, you will need to have faith in this God. Don't trust in your own understanding and the money that you have, or the pay packet that you receive, or the home that you live in, or the wealth of your family, or the family that you come from. You need to trust in God. So whatever list that you have written, you need to come before God and believe that He exists. He's the one who's going to do it for you. And everything that you have given, maybe some money that you put aside, you have taken that and give it as your activator, or to bless somebody, or to facilitate some of the things that had happened on the headquarters level. So whichever way that you have done that, whatever that you have given, always remember, as long as you're doing it to the kingdom, it comes with a reward. As long as you're doing it to the kingdom. It can be, anything, but as long as it's according to the kingdom of God. Kaya daka chikundo na kanikalo, ngarabich na kanikalo, daka chikundo na event ni ngarabich na kanikalo, may tiko nga kina kanikalo. Sa naviwa kaniya, kota may na naviwa kani na kanikalo. Anything that has God in that equation, all your giving and all your thoughts and all your good heart and all whatever that you do, it comes back to you. It comes back to you in a way that your mind cannot even fathom. So you need to identify. Don't just give and, may consolito ka pa Italia. No, when you give something, give it with a purpose.
And when you give it, you already establish in your heart, okay, I'm giving this because I'm waiting on that. I am doing that because I'm doing that. Because you already written your list. So say if you're sitting and you're going to school and academically you're not really good in some of your subjects, write it down. Say, Lord, I need help with this, I need help with this. And whenever you do things here, you come, let's say for New Methodist, you come and you dance in the item, or you stand and you say your Bible verse, or whatever that you do, that is kingdom purpose, then you are sitting, you are doing that in faith to have this answered. Like what I said, it's not only you're giving in the financial status or in the monetary value. No, it's giving in every sense of the word. It's a giving from your heart. It's a giving of your time. It's your thought. It's having a good heart and see that everything goes well. And all those things, little things that you do within the kingdom, it's amazing. The reward is great. But you need to believe that he exists. And that is why it says in Hebrews 11:6 that faith pleases him. You have faith. Whatever that you have given, you have faith. No matter how lacking, in everything that you have, lacking in so many ways, but you give the little that you have. Whatever that you have, you continue to give. You're not giving because you want to please the people around you. You have to give with the right motive. You give because the Holy Spirit led you to give. You give because you're giving to a need. You give because you want to give to the things of God. Don't give for people to honor you. Don't give, I always say to the New Methodists, don't buy people's loyalty. For you to come and give money here, give money here, give money here, you're buying their loyalty. No, that's not the giving that I mean. You give because the Holy Spirit led you to give from the depths of your heart to benefit his kingdom. By doing that, you know that whatever that you do, it will go in that chain to benefit God's kingdom. Whatever that you do and give in the kingdom, you're having faith, even the things, very last thing. Nakanga savo mombula kide konge solia. Dona kana kene biba kurubita kini ko bakabote ko zakabati ko turang. Iko kila nyoko embula. Then he rewards. And his reward, it comes, in a very general big volume, but it comes down demarcated to you, to your need and to your list. Even the very thing you never know that can happen in a life or never desire to happen in a life, he'll bring it to pass because it's no longer you. The reward is not your call. The reward doesn't go by your list. The reward goes by God, the Creator himself. All you need to do is to do this thing, that one that you're doing. Whatever that you do it with the heart. And this morning, can you just pass me that? This morning I was actually looking at this. I was cleaning up, getting our house ready for church this morning, and I came by this. A grateful heart is a magnet for miracles. Amen. And I always talk about the grateful heart. I always speak on the heart because God dealt with my heart in so many ways to make me the person I am today. I'm not perfect. I haven't reached where I wanted to reach for my heart, but I know I am there. When I read this, it really makes sense. And I want to tell you, it doesn't have any Bible verse on it, but when you have a grateful heart, your heart is good. You're grateful with little things that come by. You're not comparing. You're not jealous that somebody else is better than you. Or after the event, you're not jealous you didn't have the opportunity to go up the platform. You're not jealous that you're not one of those people that are doing what they're doing. Because you look around and you felt that you were not identified or you are not one of those ones, the things that you wanted to do. And when you are grateful, every little thing that comes by your way, you're grateful. Every word that comes from your mouth is always positive. Everything that you say, it's always saying thank you. And that is why I always teach for us New Methodists or NCFers, and also for the family tabletop, for us at home, for your families, children. Don't just take the food thinking that you're supposed to be eating every day for your mother to be cooking or your grandmother to be cooking. Take the time to look at the same and look at the person and you say, thank you, I'm so grateful. Every step of the way, whenever you say thank you or whenever you're grateful, that's your gratitude, a grateful heart. A grateful heart is a magnet for miracle. So sometimes we're waiting on our miracle. We are praying, we are fasting, we're doing all the right things. Everything you're doing is right, spiritual, Bible-based. But your heart is not good. When your heart is not good, it cancels everything that you're sitting here. Regardless of the fasting you can do Esther's fasting or 4 or 5 times Esther fasting. It's not going to happen. Because your heart, God works through your heart. When you call God in prayer in Jeremiah 33:3, you're calling through your heart. So you need to guard your heart. As it says in Proverbs 4:22, you need to guard your heart. Because that heart, when it's good, it becomes your language because it speaks, it calls. You don't control the calling.
You don't control the calling. When your heart is clear and your heart is good, and your heart is good towards people, even to your worst enemies, your heart is good. And I know it's difficult, but I want to tell you that. But when your heart is good, it doesn't mean for you to come before God every time and pray. Remember, Jeremiah 33:3. When you call to him, you're not calling by the sound of your voice, the volume. You're not calling through the sound that you make. No, you're calling from your heart. You're calling from your heart, which means even when you're not sitting and praying, whatever that you call and whatever that goes through your heart, your God hears, because it's connected directly straight to him. And whatever that you desire, sometimes you say, boy, I didn't even pray about it. I was just thinking, and then it happened. So it's not your thinking, it's not anything to do with you. It's the attitude of your heart and the condition of your heart. So when your heart is good, like what Gasile was saying in that parable in Matthew. This Bible verse is not a Bible verse, but is similar to Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. The miracle, the blessing, the open doors, the good things from God. So you see God because of your good heart. Yes. Your heart is good, call the good things, your eyes see the goodness of your heart. And the miracle is not, a world, this is not a world vocab. No one on earth can perform miracle. It's only God. Only God can perform miracles. So your miracle will not happen no matter how high, or you get a doctorate, or you go the highest level of education. Your miracle will not happen no matter how much money you have in your bank, or the wealth, or your inheritance. Your miracle doesn't happen. Your miracle only happens when God allows it to happen. And your miracle is always God. And this is a heavenly language. This is a heavenly word. Whenever there is a miracle, no world can perform that. No one can perform that. Only God can perform that. So the miracle can only happen in your life when you have a good heart and trust in God, like what that Bible verse say. Blessed are the pure in heart. It's not in the physical essence that you see God, you see his hair, you see his legs. No, it's not see God in that physical state. It's seeing God's miracle hands bring up healing. When you're sick, he heals. You see God in everything. When you look at the cupboard and it's empty, one other time you come, that cupboard is overflowing with food. Or fridge, going right to the scarcity of food, it comes back on. Or when you're saying that your sickness, the doctor said, okay, you only have a few months to live. Miracle is when you see God. And when you see God, you can not only see God through your eyes, but you begin to hear God, see God, feel God. And that the secret is your heart. I'm always speaking on the heart because I know God dealt with my heart to be what it is today, to witness what God is doing in New Methodist today, to see what God can do to my TV, to see what God can do to my family, and just to see God in what he can do to my life, from the person that I was to the person that I am. And that miracle can only happen when you have a good heart. And I know we've spoken a lot about heart during the conference, but I will never ever stop talking about it because I see there is a challenge for most of us. Most of us who serve God, you can be watching us today, you can be listening to us, you can be wearing a nice attire for church, but only God knows the attitude of your heart. Only God knows the badness of your heart, the jealousy of your heart. And that is why he says in Jeremiah 17:9 that your heart is too sick to be healed. Who says that? The Creator himself. That your heart is too sick. That's why you can be watching this program. You can be watching this program. Every 1,000 see the same thing. But because of your bad heart, you can be typing negative things. Because you are seeing us through your bad heart. You can be seeing us through your good heart. You'll be punching the air. Hallelujah, praise the Lord. Preach it to Dini, preach it to Tal. See, your reaction is because of your heart. Amen. We are seeing the same thing. We are on the big screen. Everybody see the same thing. But because of our heart, we respond differently. So be careful that the success of others can bring the negative response to you because of our heart. No? Say for your neighbors, they achieve well. Say for your neighbors, their children going British Army and they achieve here, achieve there. Maybe your neighbor renovate their place or buy their new car. You must be the first one to say congratulations. But when you see God, everything that you see with the eyes of God. You wake up in the morning, oh, you look wonderful. Oh, you wake up in the morning, oh, thank you, Lord.
I have my wife, I have my husband, I have my children. Yeah. Everything that you see it in the heart of Yes, God. yeah. So the sokaprok, this is a language, the dirty heart. The dirty heart, you will see the dirty things. Even though the things are beautiful, but because you see things with your heart. So when you work on your heart, so we need a heart operation every morning. We need to Every work day. on our heart every time, so we can see things in a different way. It will change our language. It will change our response. So blessed are the pure in heart. Work on your heart, because the miracle will be attracted to your good heart. Amen. They don't have to achieve in their education. But whatever they do, whether in the village or whether in Cyprus or whether in Sacramento, whatever they do, whatever they touch, flourish. Why? Because their heart is good. The good things are attracted to the good heart, and the bad things will be attracted to bad heart. Wala lain doon na accident, wala lain doon ang bo, wala lain doon na tomate. Wala, ele mo na kava, attract me. Just check your heart. Hallelujah. Because your good heart attracts miracle. And miracle here is the good things. Yeah. Every good things comes from above. So we want to encourage you. Yeah, don't go past your miracle. You must grab your miracle. For me, for this year, every time that I do my prayers in the morning, I'm always telling God, Lord, I receive your miracle. I don't want to go past a day without grabbing that. And for me to claim and ask for that miracle, I'm always convicted to check my heart. That my heart is clear, and it's good for him to be able to hear me, even when I don't pray, to listen to me when I call out his name, or to move when I want him to move, and I want to see his hands, and everything. And he remains faithful. Now it's September. Never a time that I can say that I'm disappointed or say, is my God alive? No, never a time on how faithful he has been. And that faithful God, he's your God as well. You may have the right to feel bad, or the right to feel offended, or the right to say, I have every right to be angry with this person. Yeah, you have every right. But you should look on the other side and ask yourself, do you want to remain angry, or how about that bad heart, and lose out the miracle and the good things that God has for you? I've reached a stage that I say to myself, I don't need this. I don't need this thing. They can say they can do whatever they want to do, but I need my God and his miracles. Yes. And that choice is yours today. That choice is yours today. How you get out of it quickly, that's God, and he can help you. Praise and if God. you desire it, he will make it happen. Like what Gasilif said, you may be looking at other people and your heart is not good. Or you look at the achievement of others and you ask God, I do everything right. Everything that you ask me to do, I do it right. And while you continue to allow these things to happen in my life, while that sinner, while that person continue to do the things that they do, and they defy you, but yet they continue to be blessed. Yes. Look, at the end of the day, God is God. And you cannot question what he does. So stop looking at other people. Just look within you. And mind your own business and look within you. And deal with your own life and ask God to help Hallelujah. you. Thank you, Jesus. Because you may be sitting on a Oh, prayer yes, request for so long. I am really burdened this morning to tell you about your heart. If you have been waiting and it's not being answered, I'll ask you today, check your heart. Check your heart. I wouldn't know how bad it is. You wouldn't even know sometimes. But God will show you. And he will help you. And when we have Holy Communion today, you seek God like you've never done it before. You lay out your plan with him. You ask him to help you. If it's hard for you to forgive or hard for you to let go, ask God to help you. Ask God to help you to forgive. Ask God to help you to let go, because he will do that. Because when you desire, he knows fully well. And you know what? The devil knows. The devil knows once you reach that realm, there's no turning back, because you begin to see God in everything around you. And he will make sure that you don't reach. So you can vaka sama bango ko kai tiko tiko me na korro. Iko vaka rongo tiko mai. Iko na ka o kan buta ko no tapioke. O kan ko ndo buta ko na kumala. Buta ko na nito nroni kau. Iko re tiko ni sa da tiko kinelom. Yo iko na tiko bi kon dana digi digi bar ni za nelo mo ngoni ko nge masuki na kalu sa senga ni rongo da onda mas. Ke male sa da tu elonda.
Io nadaya o kwengo e buta ko e kana ni ko le buta ka tal me bindo e kana ni mataka e bin buta ko e ki waboki. O ko sa sanga mandanga non bul. Yo iko sanga me datu kana lo mo boleti ni buta ko nga me bi ko baka dombe nga sa bakarro. Io ko na dani lo mia. Ge taro batu na kabinaka e barro taka tu na kalome nobo. So na bono da mga ikotiko kina au na keri kenda nikoa dan di keba manda na banana no ni mata ni alonda maybe naka so no ngona da bimba baka biwa tini so no ngona da rawa da bia tangi so no ngona da bia birita ka kurinchi so no ngona bia buka bileti so no ngona bia buka mbilo so no bia toranga stobuda kolo le bitu e kan do marama me ingilani au sa yang sa dunur manga na nitota au toranga me bango na rice cooker o kola ni biko na rice cooker bi naka ni dala au kaya ni dana londa e lebuna kanda bakadakaba so enda via tangi ngenda kanda tangi sinindo rongo di kenda enda rawa rawa ne londa la hallelujah ale bo bekenda na marama vera na wachinda rendo barro te kini kenda do lebo me rendo bakabalata yo kwena kala lai baya ningo nai ko me el kawita ka kene tao lebi ko me barro me rawa te ni lebi ko chikain na kaya ka ba disan sini visa ora lebi ko me da ka chikina kaya ka oi ko ngaro na elomo au ni ndona ko ndaba chikina bango ni ochi na conference go na ngono ge buka chikime kini ne ruko me samit me na tambo ko na lolo esteri na lolo balata ne neto finances e langa tu na neto budget ba kai labo e voto bala ka ni wol sanga bul nondolo me ko me be silini sanga bal silini yung balata ni bosa chiko ko o baka boti ko o sanga nelo go mebinako sanga baka ko ni dunro o sanga mel baka libuta ko go baka bota o na baka bota ni ko baka bota ko na ronga ni baka boti ko na level ni bambote ya ni ngalala na elom. You can have faith to another level and believe in this God and trust him because your heart is good. Because you couldn't care less what happens. You couldn't care less what other people think of you. You know, you're not bothered with what people say. You know that your God exists and that's just good enough for you. And he came, done it, did it, and will do it again. So whatever that you're sitting on today, don't allow the devil to continue to steal your goodness. So what you go with the name back, you continue to write your list, and then you continue to say to yourself, yeah, is this God real? I've done everything. I give my tithe, I do my activator, everything that I've done. But nothing seems to be happening. I've seated and I've done all these things. I'm burdened by the Holy Spirit this morning just to be the voice of God in your life to remind you, check your heart. Just check your heart. It may be little things. It may be coming and said, man, why you eat my food? I'm so angry with you. This is my food. I've kept it here. Oh, why you took this thing? Why you took my shoes without asking? All those little things, but they add up and create that brick and make your heart harden, that it's full of, hatred without you knowing. And by the time you speak, and it blocks all the blessings and blocks your miracle. So today, you must receive your miracle. I'm checking, I'm ticking all the checklists that you will not have anything to say, I didn't know that. Kaya iko sa solika, iko da kaba kedi chuna ka usini vina kata miko kaya. Au senga ni kilani ndo no mo da kabango. Na ka kere ngana vili tiki menelo tambo ono waseti ko meleti mikako ni ndo no mo ulumbale. Na da visini ro ni da kaba kedi biko na kalo na miracle. Why God cannot perform a miracle in your life? It's only you that is stopping God's miracle. You need to let God be God. Let God do all the talking. Let God do the paying back. Let God do whatever that he does.